Hello. We are going to start with the session shortly. অন করে না ওইটা না এটা হচ্ছে online. I ask the audience to seat patiently. We are going to start with the session shortly. Thank you. Everyone, Assalamu alaikum, Namaskar. I, Poshali Bhattacharya, your host, would welcome you to the day 4 of our workshop. The last 3 days have been really successful. We have learned a lot, how to be good scholars, about research innovations, about how to write proposals. It has been very enlightening. Now, today's first session will be presided over by Professor Dr. Orup Kumar Bokshi, and he is from our very own Aliah University. Now, before we start, I would like to say a few things about Sir. Professor Bokshi belongs to the Department of Management and Business Administration. He is a distinguished teacher, having teaching experience over 24 years, along with 4 years of industry experience. His area of research interest includes gender and culture discourse in tourism, service markets and consumer psychographics, entrepreneurship and women and child studies. He is a certified mentor by AICTE New Delhi under National Initiative for Technical Teachers Training 2021. He has 125 publications in internationally reputed journals. He served as a member of Board of Studies and Board of Research Studies for various central and state universities. He acted as an editor-reviewer for Journal of Tourism. He also is an expert in 127 programs. He has been a life member of Indian Society of Technical Education. With all that, I would like to welcome Sir. Sir, we will start with your felicitation. If you could please come in the center, we would first like to felicitate you. Two of our students will be felicitating Dr. Bokshi. Everybody, please put a huge round of applause. থ্যাংক ইউ Sir's topic for the day will be mixed method in research. So I would humbly request Sir to come over the stage and take over the dais. ওটা আছে আমার তো চেঞ্জার থাকে এইটা কি
workshop or on research methodology. Probably this is multidisciplinary in nature, so this topic is probably the most suitable one. Anyway, am I audible without the mic so that I can move? Need I have to stand here? Handheld. If there is a collar microphone, it's better. Otherwise, am I audible without the mic? Oh, yeah. Okay. You have the cordless one, no? Oh, okay. No issue. Anyway, this particular session, we would like to focus mainly on the philosophical aspects, because we do not have that much of a time to cover the analytical part, which is the most intriguing part of the mixed method research, and it provides kind of a challenge for the researcher. So the philosophical part is very important, because in most of the cases what we see as an examiner when we go for PhD pre-submission talks or going to take a PhD viva, final viva or open viva, in most of the cases what we find is, actually I find, is a lack of philosophical understanding. See, after all, at the end of the day, you are supposed to get a degree in philosophy, because you expand the term PhD, it's basically Doctor of Philosophy. So we all expect you to become a philosopher, and that particular part remains untouched in most of the work. So as if the entire focus should be on methodology and data analysis, and basically there is a disconnect between your philosophical assumptions and the subsequent, spread of the research. In most of the cases, a researcher even do not know what kind of worldview or paradigm that he or she is approaching with. Okay. So we all know that there are four main pillars of research. Okay, the ontological pillar, the epistemological pillar, the methodological, and the axiological. If there is a disconnect between either of these four, then probably the research as a whole, it fails to justify the entire work of the researcher, of the scholar. So we need to understand the philosophical base of the mixed method, and this is very important, because when I say mix, please remember it's not combining. If you go back to the 18th century, you will find a lot of works were there. Even 1844, 1851, we could trace back, and we can identify that there are certain papers or literary works which used both the quantitative and the qualitative method together, but they actually didn't mix. They have combined it. So there is a difference between combining two methods and mixing two. Mixing basically inherently speaks about integration. There has to be a seamless integration across the philosophy, across the methods, across the methodologies, across the analytical protocols, and most importantly, across the inferential tools that you use. We use a term often in mixed method inferences called the meta inferences, which goes beyond the inferential aspects of a mono-method analysis. Say the inferences drawn from only the quantitative research or the qualitative research are just inferences within a particular structured domain. But when we mix the data, when we integrate data, and when we draw inferences from there, it goes beyond these two individual inferences. We normally, technically we call it meta inferences. So we need to understand the philosophical, grounding of the MMR. Apart from this philosophical grounding, one thing is very critical to also note, that why this MMR has evolved, or how this MMR has evolved. Okay, that becomes very critical. So everybody is well aware about what we call a positivism, which started way back in the mid of the
early part of the 19th century, mid of 19th century. So Auguste Comte came out with this particular philosophical stance, and we saw there can be three different kinds of take as far as the relationship between the researcher and the research participants, or the objects on which the researcher is conducting a research. The relationship can spread over three kinds of justification. One is social positivism, the second one is logical positivism, and the third one is a critical positivism. All these have their initial understanding, and they basically talk about that all the phenomena and the processes and the interaction that we see in our immediate world, the positivists basically believe that there is a universal truth, or there is a single reality. A lot of people or a lot of scholars, they ask this question: what is the essential difference between interpretivism or constructivism and positivism? The basic difference is, see, with the help of a positivistic attitude or with the help of a positivistic approach, you bring into the picture a lot of universal laws. Okay. And these universal laws, why they are called universal laws? Because they have universal applicabilities. Say, for example, law of gravity, law of heat and mass transfer, law of thermodynamics, law of motion. These are laws, or the mathematical principles or the statistical protocols, etc. They have universal application. So you apply law of heat and mass transfer in Kolkata, you take that same law in New York, implications will be same. Results may differ, but the law, as the law it has its universal applicability. Okay. Unfortunately, in case of interpretivism, we do not have universalism. It is basically dependent on the observations by the individual researcher, and each and every researcher, they come with a different kind of a perspective, different kind of a knowledge system, most importantly, different type of a belief system. Okay. So that becomes very important, as a result of which in interpretivism we get a diverse understanding of the singular phenomena. So in case of interpretivism, unlike positivism, interpretivists tend to believe that there are multiple realities, not a single reality. Since there is no single truth, there cannot be any dominant paradigm. Since there is no dominant paradigm, we are opening up rooms for multiple perspectives. So contextualization in case of interpretivism is much more broader. Okay. So if we look for the next phase, which talks about the post-positivism, positivism, basically when it was first proposed by Auguste Comte, it was more or less purely objective oriented. The objectivity of positivism was both an advantage for the paradigm as well as a drawback, because everything cannot be objective centric. In our times, like when we are currently pursuing a particular research in say human behavior or human psychology, I do research on consumer psychology a lot, or say let me give you a particular topic, for example, say gender disparities, or say child trafficking, or human abuse, or gender related violence. These issues cannot be fully comprehended with a data-centric approach. Say, for example, in case of child trafficking, if you are to approach this issue with the help of a data-centric approach, what you would do? You would visit the police stations and you will collect the record. How many FIRs have been launched? So you will be basically collecting the frequencies, isn't it? That this number of FIR has been lodged in 2020, this number of 2021, the missing reports will be there. So they will talk about the frequencies. And if you plot those frequencies on a longitudinal basis, you will find, say, probably there will be a graphical representation that may show either that the graph is going down or the graph is going up. What does that suggest? That basically doesn't mean anything until and unless you go deep inside the issue of child trafficking, isn't it? Because even if you want to interpret that either the graph is showing a rising trend or the graph is showing a diminishing trend, it's not possible for you to identify the reasons. Okay,
So data-centric approach always cannot be the final approach as far as these kind of research is concerned, where human behaviors, human psychology, or the cognitive science or the neural science, etc. are involved. So there we have to rely on a lot of subjective data, a lot of qualitative data. Okay. So in case of only in case of positivism, there has been too much focus on the subjectivity. They only believed in scientific rationality. They believed in researchers' neutrality, that means non-biasness, and more mathematical and statistical protocols or scientific protocols that you bring inside the research, the more pure you are. Okay, it's easy to validate. It's reliable, the results are transferable, it's easy for you to generalize the result over a larger population or even for an unknown universe. So positivists believe that it is possible to extrapolate what you get out of your data analysis over the universe, even if the universe is unidentifiable and unknown. Now, post-positivism strongly criticized this, that if your universe is unknown, in most of the cases, you will find when we are conducting the research and we are conducting or designing a sampling frame or sampling plan, in most of the cases, the universes are unknown. Even if we can identify the population, in certain cases, universes are very shady, very shadowy in nature. It's very difficult to identify what actually the university comprises of. So in those cases where the universe is very unknown and unidentifiable, it's not possible to have a singular truth. Because who has guaranteed that with an unidentified universe or for an unknown universe, there can be only one reality? Okay, so post-positivism for the first time, it opened up another aspect of research or another aspect of query. It should not be only data-centric, it should not be only objective, or objectivity should not be the only focus in research. So there has to be a behavioral part or a subjective part which can be complementary to the objective setting. Okay, so we have one particular person who brought the notion of falsification. It was brought by Karl Popper. That means whatever you are conceptualizing or hypothesizing about a particular universe may render to falsification if the universe is unidentified or unknown. Similarly, another person by the name Thomas Kuhn, we will come with Thomas Kuhn later, who talked about this paradigmatic shift or paradigm shift, shifting from one level of understanding to a next level of understanding. And then we have the experimental methodology, which has been integrated with the post-positivism research framework by Nancy Cartwright and Ian Hacking. But this positivism and post-positivism basically by and large focused on the objective research. Okay, the research which are grounded on a scientific platform, the research which are data-based in nature, the research where all the instruments are necessarily quantified, and the research that could be validated, the research that are reliable in nature, that are transferable, and we can actually extrapolate the results or generalize the results over a larger population. So more or less, positivism and post-positivism are very objective centered. Okay. Now comes the second paradigm. Initially, we had almost a binary distribution between the researchers. Almost all the social scientists were on the one pole and the natural scientists on the other. So natural scientists eventually took up positivism and post-positivism, and social scientists tried to find out a separate way to conduct their research. In most of the cases, the research followed a paradigm which is interpretivism. It is also known as the constructionist kind of a movement. Interpretivism, the very word suggests that you are supposed to interpret based on certain observations. And these observations are very individualistic in nature. That's why, when we come out with our own individual observations, it is rendered or it is supposed to be criticized because a lot of personal biasness or judgments may creep in.
So obviously the question that that were asked by the positivists, that what is the reliability or the validity of the outcomes of an interpretivistic approach. Now you see, the validation or the reliability of interpretivistic outcomes or interpretivistic outputs cannot be treated in the same line as the positivistic or post-positivistic output. For post-positivistic output or positivistic output, you have the well curated statistical protocols or statistical tools with the help of which you can actually validate your result. But no such tool is applicable, because you see, philosophically these two are so different in nature. One worldview believes that there is a universal truth, as a result of which you have universal laws, as a result of which it is very easy to validate. The other paradigm, interpretivism, doesn't believe in universal truth. Since they do not believe in universal truth, there cannot be any universal or dominant paradigm, isn't there? So it will not follow the same regime. There cannot be the same charter following which the data validation or the output validation could be done. So there are separate protocols, there are separate techniques with the help of which qualitative data analysis validation could be done. Okay. Anyway, interpretivism basically during the 1890s, 1920s, we saw some of the initial work related to interpretivism. We saw the Wilhelm Dilthey's work, distinguished between natural sciences, which tends to explain a lot, compared to that of human sciences, which tends to understand or observe and interpret. Then we got the most notable contributor in the interpretivism, Max Weber, between 1864 and 1920, early 19th century. He advocated for interpretive sociology, arguing that social action must be understood through the meanings individuals attach to it. Okay, Max Weber is a notable contributor. Edmund Husserl, probably those who actually are into subjective research or interpretivistic research, they must have heard about Edmund Husserl, who introduced the approach of phenomenology. Actually, Husserl had her scholar also by the name Martin Heidegger. He was a German also. He contradicted his guru, that means Husserl, in terms of identifying what kind of phenomenological approach should be there. So Husserl introduced phenomenology, and he said, while studying a particular social phenomena, there should be a bracketing technique. Okay, so he introduced a term called epoch, E-P-O-C-H. Okay, so epoch is a technique of bracketing out. So what he was actually referring to when he said that you must bracket out something, he was advocating, or he was patronizing about bracketing out your reflections and bring more reflexivity in the research. So there is a difference between bringing reflections. Reflections brings your, the pre-informed self. That means you know certain theory, you have certain kind of a perception. See, every individual has been groomed by their family, by their social ecosystem, and these family and social ecosystem actually trains you to assign certain meanings to certain social phenomena. Very interestingly, you will find the same phenomena, if two people are watching, it is not mandatory to interpret the phenomena in the same way. It's almost like reading a novel or seeing a movie. So if you allow 3 to 4 people watching the same movie, interpretations may differ. If I suppose somebody is giving an interview, and you have watched the entire transcript, and if 3 or 4 people are allowed to go through the entire transcripts, meanings may differ, interpretations may differ. And why these differences will come? These differences will come as a very natural kind of a phenomena, because the way we are being taught to assign meaning, in the same way we perceive things. Okay, assigning a meaning to a particular social interaction. Interaction may be between 2 individuals, interaction may be between 2 communities,
Interaction may be between a community and an individual. Interaction may be between a community and an organization. Interaction may be between organization and there can be multiple touch points based on these kind of interactions. And each and every interaction comes out with a corpus of text and language. So these corpus of text and language are to be interpreted. So it is least likely a fact that two persons will interpret this corpus of text and language in the same way, because they are informed person, informed in different ways. Their educational upbringing are different, their cultural background are different, their ethnic roots are different, the way they think, the way they perceive, the way they see the events are totally different. So that becomes a very important thing in case of Edmund Husserl. And when he said you need to bracket out, he was actually referring to that you need to bracket out your reflections. Reflections are, you can say, gateways through which biasness creeps in. So if you are bringing your own reflections in a study, and if you want to, interpret that particular phenomena or that particular interaction, and if you are a pre-informed kind of a self, that I have this belief system, I have this knowledge system, I have this theoretical knowledge in my mind that is actually inhibiting me to interpret a certain kind of a phenomena in a certain way, or stimulating me to interpret a phenomena in a certain kind of way, that means your biasness or your non-neutrality is affecting interpretations of that particular phenomena. So he said, be more reflexive. Try to push aside or keep aside all those pre-informed kind of things that you have. Your old set of knowledge, all the theories that you know, all the hypotheses that, moves in your mind, all the kind of perceptions that you have been groomed to, perceive, all these you keep outside and be more reflexive with your interpretation instead of becoming, very reflective. Now, his scholar, Martin Heidegger, he contradicted Edmund Husserl and said that, okay, as a researcher, I cannot put all my reflections aside. There cannot be any, bracketing. The entire bracketing cannot be done that easily. So he came out with a notion called Dasein. D-A-S-I-E-N. Dasein means bringing more reflections and then contextualizing it with the broader perspective. So if I am viewing a particular incident, that particular incident or that particular social phenomena has to be viewed in broader perspective, not from a singular perspective. Okay. So one of the features in case of this interpretivism is the researcher brings multiple perspective into the frame. Unlike the positivists and the post-positivists who cannot bring multiple perspective, because they believe in a universal reality or a singular reality, multiple perspective is not possible or normally not brought into the framework. So interpretivism continued, and one of the most important element of interpretivism that I would like to, most of the scholars who are interested about interpretivism, there is one particular theory, the qualitative research particularly, it stands on few theories. One of the theories, there are three theories that we normally focus upon. The theory of, symbolic interactionism by George Herbert Mead. Later on, it was developed by Herbert Blumer. Actually, George Herbert Mead in 1930s, 1932 to be very precise, when he identified this notion of symbolic interactionism, unfortunately, he could not nomenclate it. He understood that there is something which is called symbolic interactionism. All interactions at the social level, be it individual to individual or individual to community, community to community, whatever kind of interaction, it generates the corpus of text and language, which are very symbolic in nature, and those should be interpreted and assign certain meanings. Unfortunately, George Herbert Mead could not actually coin the term symbolic interactionism. In 1954, Herbert Blumer came into the picture, and he actually did a lot of work on this symbolic interactionism, and this term has been coined by him. So this is one theory. The second one is the theory of sense making by Carl Wick, which came in 1972.
and then the theory of structuration by Giddens in 1984. So these three theories are basically fundamental to interpretivistic research or qualitative research as such. So over here in between 1930s and 1960s, particularly the year between 1957 to 1960 is very important from the context of qualitative research. I will come to that issue. Over here, between 1930s and 1960s, this particular period, we saw the growth and consolidation of the phenomenological research, and we saw the growth and consolidation of the symbolic interactionism. Actually, symbolic interactionism, I told you, it started at the very beginning of the 1930s, and then it gradually consolidated. This one, George Herbert Mead and Herbert Blumer, they are basically responsible for this, this particular theory. Then we have this Peter Berger and Thomas Luckman in 1966 published The Social Construction of Reality, arguing that knowledge and social reality are humanly constructed. Whatever realism we are focusing on, instead of ideating those realities to be totally constructed by nature or science behind the nature, they endorsed or they advocated the principle of human constructed social realities. Okay, so we saw the rise of the constructivism and critical theory. We got the understanding of Giddens, who came out with a notion called thick descriptions. You see, in case of this qualitative research, often if you read the textbook, you will come across this terminology called thick descriptions. Thick description means multi-layered understanding. You see, it's not like, say, for example, if I go with a very positivistic kind of an approach to my research, and which is say data-driven in nature, and if I ask you to compute, say, or give you a simple computation of 2 plus 2, so it will be 4, isn't it? I actually shared this example with most of my scholars, that if I allow you to make an addition of 2 plus 2, it will be 4, and it will be 4 for all. Nobody can come out with a result of less than 4 or greater than 4. Yes, I can represent the result in a different way. If you ask me what is 2 plus 2, I will say it is square root of 16. If somebody asks me what is 2 plus 2, I will say 2 plus 2 is equal to 12 minus 8. Representations may be different, result will be the same. You cannot deviate from the singular truth, because it is driven by certain principles which are universal in nature. It will not change. You do this calculation in Kolkata, you take this calculation in New York, results will not change. But if I give you an interview transcript, say a single question, if you are asking a particular research participant about a particular social phenomena, what does he or she thinks about this, and what are the social implications of this phenomena, what are the governance implications of this particular phenomena. Say minimum MSP, the minimum support price, the farmer is getting for their produce. Okay, and if you are asking a particular farmer, do you think it is enough or justified that the government policy has rolled out? So one farmer, if you ask him from, say, Aurangabad, he or she will come out with a one-page reply. It's an open-end question, so there is no limitations as far as the word count is concerned. So somebody can come out with an answer of 3 lines, somebody can come out with an answer of 50 lines. Okay. So you have collected data from different parts in the form of open-end question, and you distribute those questions amongst all the people who are sitting over here. Can you guarantee universal interpretations like 2 plus 2 is 4? It will never happen. It will never happen. Okay. So that is one of the, you can say, the beauties of the interpretivism, that it opens up dialogues and debates by considering multiple perspectives. Okay, and the contextualization, the better you can contextualize, the deeper you go inside the data. We call about a latent understanding, we talk about a semantic understanding of a data.
So in case of a 2 plus 2 is equal to 4, it's just a semantic understanding until you contextualize where 2 plus 2 is being put. Okay, say somebody is saying, say if I take 2 plus 2 in a different context altogether, say one organization decides to merge with another organization. Okay, or one organization decides to take over or acquire another organization, or one organization decides to merge. Okay, so over here the principle of synergy takes place. Now the principle of synergy tells us that 2 plus 2 should be greater than 4 if two organizations decides to join hands, either in the form of merging or in the form of acquisition or takeover. So where am I applying this 2 plus 2 equation? Until and unless I am contextualizing, it becomes very difficult for me to interpret. Similarly, in case of the semantic data, we tend to stay at the very surface level, at very the shallow level of data interpretation. But if we go for the latent understanding of the data, we need to go deeper inside the data. And the numerical data distribution of the databases does not give you that opportunity. See, in most of the cases, since I belong to the domain of business administration, I can give an example that most of the scholars, what they do, they go out in the field with a kind of a structured questionnaire fitted with a kind of a scale. Normally, we use a Likert scale or an interval scale to collect certain data. Okay, so it can be a 7-point or a 9-point or a 5-point Likert scale. And we have a set of statements or questions against which the research participants are expected to, give their preferences. So at the end of the day, a rickshaw puller is also providing that answer. A doctor is also providing the answer in that same sheet. Okay. What does this mean? Half of the statements are not actually understood. We have literally seen that are randomly ticked. What interpretations you will get from that? Now, instead of allowing, suppose you have jot down a statement that I am happy with the government policy regarding MSP. Okay, this is the statement against which you are supposed to, grab an answer or a response. 1, I am extremely unhappy. 7, I am extremely happy. Fine. Now, suppose this person is ticking 2. Extremely unhappy, 1. Unhappy is 2. Or say moderately unhappy is 2. If it is a 7-point scale, there will be more transitory values. So say it is moderately unhappy. So there is a single point tick. Now convert this statement into an open-end question. Are you happy with the MSP provided by the government as per their existing policy? Now let him speak. Not let him tick across certain, pre-designated scale. This person will speak, if you allow, will speak for 1 hour. And will dissect government policy to the core. Which one is more insightful? That tick of 2 or this 1 hour interview that you will end up with? So definitely in the second case, we will be dealing with the latent or the hidden or the unmanifested agendas which are lying deep inside the data, not at the surface level. So in most of the cases, probably you know this, I need not have to explain this, the fundamental difference between a deductive and an inductive research. In case of an inductive research, we are supposed to build up theory. No quantitative study will develop any theory. Positivism, post-positivism cannot develop theory. They can only validate the theory. They can test the theory and can say, whether it is a validated theory, can this theory be generally applicable, whether the theory is transferable or not across different population, that much they can say. But starting from developing a workable hypothesis to development of the themes to development of the theories, it can only be done by an inductive approach. We are also doing it with the help of a retroductive approach now, or an abductive approach, which is a mixing of the inductive and a deductive approach. But
the deductive approach cannot develop a theory. Okay. Anyway, so these are the people and these are their contributions. Again, postmodern and post-culturalist critics, the scholars like Michael Foucault and Jacques Derrida. Derrida's deconstructionism, probably, I do not know how many of you have studied, but that is a very important contribution to the postmodernism. Objective knowledge reinforcing the interpretivistic views. And between 1980s and 1990s, we got the methodological refinement. We got Lincoln and Guba. Lincoln and Guba actually played a very important role in bringing or introducing the mixed method research. Then we saw the growth of qualitative research. Now here is a very interesting area because from the beginning of the 19th century, 1920, 1925, when this qualitative research was gradually gaining momentum, there a paradigmatic war started. The war between the positivists and the post-positivists and the interpretivists. The positivists claimed that their research, since it is more scientific, it is grounded on scientific rationality, it is theory-driven, it can easily be substantiated. Substantiated means it can easily be validated. It's much more reliable. Researchers' neutrality is maintained. The results are transferable. It can be generalized, etc. So this is proper kind of a research compared to that of interpretivistic kind of a research or a constructivistic kind of a research where one is bringing their own personal thought process, personal interpretation, personal. So they are putting this personal as a clause which actually hinders what they say it's a proper research. Okay, so that was a fight. And the qualitative researcher, mostly the social scientists, they were trying to find out how can we validate and satisfy these positivists. So that, our research initiative or the interpretivism or constructionism is also, acknowledged by the research fraternity. So in 1957, between 1957 and 1960, came two researchers. Actually, they were not from the field of social science. They were actually engineers. Okay, their name was Campbell and Fisk. Okay, particularly during 1959, they came out for the first time with the idea of triangulation. Now, interestingly, triangulation is something which has been borrowed from the field of engineering. Actually, it has been borrowed from the field of architecture. Okay, so Campbell and Fisk saw that these architectures who are building, they are identifying spaces or places. What they were doing to identify a particular geographical location of a place, they are not only pointing out a specific pointer or a marker tagged with that particular place, they are also identifying 3 points surrounding that particular. So there is a proper distribution of coordinates so that if I am moving, that particular idea of a place doesn't get lost. The modern GPS system, when you are booking an app cab and you are sharing your location, even when you are mobile, that the same concept of triangulation is allowing the driver to track you down. So where exactly your location is. It's basically the GPS coordinates that help you to identify the actual location. So Campbell and Fisk said, okay, let us borrow this idea of triangulation, let us borrow this idea of fixing up coordinates and apply it into the constructionism or qualitative research. And they said, okay, let us, build up the research problem, not from a single theoretical point of view. Let us bring multiple theories. Okay, so they talked about theoretical triangulation. Then they said, okay, let us not collect data from a single source. Let us collect data from multiple sources and from multiple sites. Say somebody is conducting a research on healthcare system or healthcare, service providers. They advocated that you not only collect data from the patients, but you also collect data from the doctors and the other caregivers and the hospital administration
and the relatives of the patient and the people who are the drug retailers or the medicine retailers. You collect data from all these population, so that this neutrality as far as the data sources is concerned, the data source should not be very skewed. Okay, it should not have a very aligned kind of a data source. So data triangulation was also talked about. Geographical triangulation was also talked about, because Campbell and Fisk brought into the picture a method which was called the multi-trait, multi-method kind of an analysis. So there was multi-site analysis, so multiple geographical locations. So geographical triangulation was done, and there was also this triangulation which is called the method triangulation. And while talking about this method triangulation, Campbell and Fisk said that method triangulation is only possible if two different monomethods could be integrated. So that was basically the seed of MMR. Okay, what Campbell and Fisk identified as a methodological or methodical triangulation. What we now see in this 21st century, when it comes to interpretivism, we basically focus on the digital kind of interpretivism and decolonial interpretivism. We saw the resurgence of different kind of ethnography. Ethnographic studies are basically studies on culture. So we have seen, particularly during the COVID-19 period, when human mobility was very restricted, there we saw researchers, taking up this remote ethnography or digital ethnography or visual ethnography, whereby they became, member of online communities and other ethnic groups. A lot of LGBTQA1 plus research took place with the help of this digital ethnography or online ethnography. So we are seeing this kind of, or the virtual interpretivism that we are seeing now. Indigenous methodology, scholars critique Western-centric interpretivism. Most of the research design that we have are either Eurocentric, that does not fit into the Indian perspective. So that was a major criticism that came through in this particular place. And then we saw the research or the emergence of the mixed method research. Actually, mixed method research started surfacing in 1989, and throughout the 1990s it grew. But there is a very interesting realization of the people who actually advocated mixed method research. By 2010, the advocates of mixed method research like Jennifer Green or Abbas Tashakuri or Dick Tedley, all these people, Morse and Niehaus, a lot of people were involved in this movement. In 2010-11, they quickly realized, and most frustratingly, they admitted that mixed method is actually not mixing anything. Okay, so that was their frustration. Frustration because they found that the age-old practice of combining, that is prevailing. Integration was not being done. But in 2012, probably, ever since the techniques of machine learning and data science, they crept into this entire research framework, this data transformation or data convergence or data interoperability that started the actual integration of the data. So what we now see in terms of analytical MMR or the analytical part of the mixed method research, it was not there even at the beginning of this 21st century. After 2010-11, if you study the journal papers, you won't find the data transformation. Data transformation actually started from 2015. And you will be interested to know all the multivariate analysis that could be done on numerical data. Now we can use all the multivariate on interview transcripts also, even regression and factor analysis, clustering, nearest neighbor analysis, Bayesian principles, random forest, any kind of decision tree. It can be applied on the qualitative data as well. So that kind of a data structure interoperability or the DSI or data portability, that surfaced between 2015 and it is continuing to surface. So emergence of the mixed method research, I gave you that first two
idea that these two were the initial phase. The study of poverty in Europe and the Philadelphia Negro by Du Bois in 1899 and 1855. Now, these two studies loosely actually tried to combine the qualitative research with the quantitative research, but as I have told you, integration was not done. They were just mere combining two different kind of methods. 1950, 1960s years, when Campbell and Fisk were actually operating with the triangulation and all that, and when they said about or advocated about methodological triangulation, there this early integration call came through. So Campbell and Fisk introduced that multi-trait, multi-method matrix in psychology, highlighting the value of multiple data sources. So data triangulation was something that they focused upon. And then advocates in Lazarsfeld and other people came and advocated combining surveys, quantitative with in-depth interview. So, the basic challenge of MMR, as I have told you at the very beginning, that there has to be a multi-level integration. Integration not only in terms of the data, the integration has to be done at the philosophical level, at the level of the worldview, at the axiological level, at the data level, at the inferential level. It's not that only, you jump onto the data level and try to integrate everything. Now, the influence of the pragmatist. We have the positivists and the post-positivists and the interpretivists. So, the hybridization of these two, binaries, it came through pragmatism. So the pragmatists, they believed, okay, we will not have a very skewed alignment to our take on the research. We will just go for with the principle horses for the courses. If this is something has to be done, we will follow this. If this is to be achieved, we will follow this, and then we will try to find out a mechanism with the help of which we can link it up, we can converge, or we can mix, or we can integrate. Okay. So Charles Saunders Peirce and John Dewey, they basically started this movement of pragmatism in late 19th, early 20th century. Then we have Thomas Kuhn. Okay, the structure, there's a very important book written by Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. It challenged the rigid paradigms, because Thomas Kuhn said that paradigms are basic set of assumptions. It's basic set of assumptions that allow you to align your research in a certain way, and they allow you to identify the associationship between the researcher and the research participants on what the research has been conducted. Okay, or in very simple way, if we want to understand what paradigm is basically a pair of lens or spec that we wear and through which we see the world. So every specs are different. So everybody is looking at the same world in a different way. Every phenomena, every interaction, every issue that we see in our society, we have our own lenses. So what does that mean? That means we have our own interpretation system, which is being informed by our belief system and our knowledge system. Okay, so no two interpretations, no two observations could be same. Okay. The rise of triangulation, I have already told. The triangulation that has been carried forward by one particular person, a lot of studies. During the 1970s, you will find one person have conducted multiple number of studies to establish the theory of triangulation. His name is Norman Denzin. In 1971, 1972, up to 1985, 1980, a lot of studies were done by Denzin to establish that triangulation could be one process with the help of which validation could be done in case of qualitative research. Institutional recognition of MMR in 1990s. Jennifer Green is one of the important contributors of MMR. And again, coming back to a very practical problem from an examiner's point of view, when we examine thesis or listen to the pre-submission seminar, that some scholar is saying, I have approached with MMR. Okay, fine. You have approached with MMR, that's good. But what was the justification?
Why did you approach with MMR in the first place? So MMR has to be justified. It's not that it's not a forced fit. You cannot just pull down this kind of method and that kind of method, and you are just forcing it in your particular research. There has to be a justification. So there are 5 logical principles based on which this is constructed. One is the theory of triangulation. If you want to cross-validate the results, that's something I have found from my quantitative data analysis. For further explanation, I am taking up qualitative, because quantitative analysis or the quantitative output is giving me a very limited understanding about the phenomena. It is not opening up the entire picture. But I want to see the holistic picture, almost like a hermeneutic loop. You have only got one slice at your disposal. You could understand this much, but to understand the entire picture, you have to bring in another kind of an understanding. So if the cross-validation of the result is your justification, then you can apply this MMR. Or complementarity could be another justification, using one method to elaborate on the other. So whatever the findings of my qualitative or quantitative studies are, I can further explain with the help of the other study or the reciprocal study. Development, particularly when you are developing new constructs. A lot of studies are there, particularly in papers you will find that we are developing new scales. Say, for example, somebody is developing to measure how to, attitudes. There are many attitudinal scales. Or say, I want to develop a scale which will measure, say, service quality or human perception with regard to something. So when you are developing a particular scale, invariably you have to bring this MMR research into the entire frame, because in case of development of a scale, there are 2 phases. One, development of the scale. The second, validation of that particular scale. So when you are developing a particular scale, because the scale, when we are constructing a particular scale, it has multiple scale items. So scale generation has to be done. Item generation has to be done. So scale item generation is normally done with the help of a qualitative approach. Then we conduct a particular pilot study. Then we try to validate the particular scale with the help of the quantitative technique, like the factor analysis, both exploratory and confirmatory. And then we can, substantiate whether the scale is, reliable and valid. Then we can move on to the field for a larger study. Once we validate the scale, we move. But over here, when we are developing this particular scale, we are actually combining or integrating the qualitative part with the quantitative. The qualitative part will help you to identify the scale items. The quantitative part will help you to validate the particular scale. Okay. Initiation, discovering contradictions that could lead you to the new insight. Say, this is very interesting, like, formulation of the research questions. A particular researcher is formulating a research question. Say, if I ask that particular scholar, what is the difference between the research question for a quantitative research and a qualitative research? See, you give me one example that this particular question is suitable for quantitative research. This particular question is suitable for the qualitative. So what it should start with? Okay. In most of the cases, the qualitative research, it focuses on what and how of the research, not on when and why of the research. In most of the quantitative work, the research questions are framed with why and when, because we are focusing on the frequencies, we are focusing on the numerics. Okay, so if we are going for a mixed method research, then these 4 parameters, what, why, when, how, has to be integrated. So designing a mixed method research question is again a very challenging task. How will you design your research questions? Initiation is very important. I do not know how many of you are well aware about an approach to qualitative research called grounded theory. If there are several differences between quantitative and qualitative research. There are nth number of differences. Let me point out one difference. Like, a quantitative research is a linear progression of activities. There is hardly any chance for iteration. That means you cannot go back from one particular stage to another, rectify something and come back and continue the research. It's a linear progression. Starts with theory,
development of the hypothesis, collection of the data. Before that, you develop your measurement construct, go to the field, collect the data, put the data on a kind of a analytical framework. You analyze the data, interpret the data, you make necessary conclusion or draw inferences by implicating the theory, whether it is reinforcing the theories or whether it is actually negating the theories or telling the theories are required to be modified. So it's a linear process. Now, if I compare this linear, or this is called a feed-forward model, it's always feeding the the subsequent steps. If I compare this with qualitative research process, it is iterative in nature. It's very cyclical in nature. And one of the best example of iteration is this grounded theory. Grounded theory, basically, it's not a theory. Grounded theory is a process to identify the theory grounded in the data. So what happens in grounded theory? You collect the data, you identify the morphological structure of the data, and you apply a proper analytical protocol. You get a set of result. That result will be cross-checked with the objectives and the research question that you have already set. And if you feel as a researcher, okay, all the research questions are not answered, the research problem has not been solved, a lot of other questions have also come up on the basis of that analysis will actually inform you what set of data you need to acquire further. So you conduct a second phase of data collection, go back to the field. You are now informed on the basis of what? On the basis of the data analysis that you have conducted on the ground of the first phase of data collection. Go to the field, collect the data, come back. Again, combine the second phase of data analysis with the first phase of data analysis. Now tag it with your research question and research problem. Were they answered? Was the research problem solved? If no, it will inform you, go back to the field, collect the third phase of the data. So it's basically is continuously moving back and forth. It's a continuous iteration, unlike the quantitative approach, which is a linear kind of a feed-forward model. Okay, so it gives you a chance. Initiation, in case of initiation, what happens? That a particular researcher, once they frame the research question, go to the field, collect the data, come back, analyze the data, certain additional research question may crop up. It's not the final. As a result of which, whenever we see someone is doing qualitative research, we never recommend them to freeze something very early. You cannot freeze research questions that early. You cannot freeze the analytical outputs that early. You cannot freeze the unit of analysis like coding and categorizing and thematic development. We advise them to stay with the data as long as possible. Immerse in the data, engage with the data. Okay. And the last one is expansion. Expansion, basically, it's almost an, almost you can say a reinforcement to the idea of triangulation. If you want to expand the mode of inquiry by combining these two methods, that can be done. Fine. Then a lot of methodological refinement has been done that you can get it in your any good textbook. Yeah, this is very important. The Journal of Mixed Method. There is only one journal available as on date. That is the Journal on Mixed Method Research, which only allows you to publish the papers which have adopted MMR. Only one journal across the world. Okay, published by SAGE. Actually, that has been introduced by Jason Creswell. So Creswell is one of the notable figures in MMR. These are the modern issues. We do not have much time to discuss all these things, but this is a challenge, particularly the last one from 2015 onwards. What we are seeing in terms of data integration and all that, application of particularly the machine learning process, so that this conversion of the data, in most of the cases when data reengineering takes place, the qualitative data is transformed into their quantitative representation. The reverse, that means the quantitative converting into their qualitative code,
is very, examples are very scarce. Examples almost are negligible. But conversion of qualitative data into their vector representation or randomly generated numerical codes are plenty. So we are actually bridging the difference or integrating the data at one level by combining or integrating the quantitative data with the quantitized qualitative data. Okay, so that is one of the advantages of using ML, machine learning algorithms nowadays. So we are doing that. Most of the softwares that we use, the qualitative data analysis software that we use, like NVivo or Atlas TI or even R or Python scripts, they actually convert the qualitative data into this. So there is a controversy also. There is a big debate that if I am to convert the qualitative data into their quantitative output, does it sync with the very essential spirit of constructivism or interpretation? Does it compromise? Like a lot of qualitative researchers, they say I have used content analysis. There are two very popular analytical tools for the qualitative researcher. One content, one is a thematic analysis, isn't it? Content analysis is not out and out a qualitative analysis because it deals with, again, frequency. So whenever you are dealing with frequency, it has its roots into positivism or quantitative research. Okay, so these are some of the notions that we are dealing with still, and that's a debate. Again, I am not going into the details, but as I have told you, that these are the four assumptions based on which the mixed method research has to be designed. The assumption of axiology that talks about the values and ethics, the assumption of ontology that talks about the nature of the reality, the epistemological assumption that talks about the nature of knowledge and the relationship between the researcher and the research participant, and the last one is the methodological assumption, which talks about the systematic integration between the quantitative and the qualitative. Okay, let us skip this. So there are, when it comes to design, there are four designs. Okay, when you will be designing it, one is convergent, the second one is explanatory sequential, the third one is exploratory sequential, and the fourth one, which we call it a scaffolding design or an embedded or a nesting kind of a design. Initially, the convergent design was known as a concurrent design. Concurrent means parallel. Okay, parallel means the qualitative and the quantitative process takes place parallelly. Whatever outputs you are getting, you tend to merge those outputs. Okay, so they were not influencing each other. They take place individually and parallelly. But later on, this convergent, kind of a design, see, when we are telling parallelly, that means we are having two strands which are independent to each other. That didn't give the actual essence of mixing. So when we converted, or when the researchers actually said, okay, let us convert it into a convergent design, that means outputs from these two strands are to be integrated at some point of time. Okay, we cannot, see, I will talk about one thing. Okay, I will just explain convergent after one or two slides. So let us see the convergent mixed method design. You see, the qualitative data collection and analysis and quantitative data collection and analysis are done. There is only a single phase of this research, which is then merged and the inferences are drawn. So this is the convergent mixed method design. So if we go back to the explanatory sequential, what is the difference between explanatory sequential and exploratory sequential? Sequential means one takes place first, followed by the other. Okay. If it is explanatory, the quan will begin, the qual will end. It will begin with quantitative, end with qualitative. So exactly opposite thing happens when it is exploratory. It will begin with qual, end with quan. Okay. Now, this sequential is very important. You see, most of the researchers do one thing pretty wrong. When I am saying sequential and when it is MMR, always remember that, say, if it is explanatory sequential, I am starting with quan, I have justification. Why I am going for explanatory, not exploratory, that I have to justify first. Fine. Now, one of the justifications, for example, I am giving
that I have sufficient theoretical backdrop for this particular research. I have sufficient corpus of theory. So it allows me to form the theoretical framework. So I am not a less informed kind of a researcher. I am not just searching for theory. There is no surrogation, indirect theory. There are direct theories available. So I have a sound theoretical foundation for that particular work. So I can start as an explanatory kind of a researcher, benching on those theories, and then I will further explore. Now, one thing you should remember at this particular point of time for the second phase. Now, the first phase is over. You have conducted the research. You have taken data from the field, the quantitative data. You have applied all the mathematical modeling and statistical protocols, etc., etc. You have got certain results. Now, it's time to follow up with the qualitative research or the qualitative method. How will you do that? You suddenly cannot jump into the field and start a qualitative research. Remember, this is a mixed method. From where you will collect the data? Who will be the respondents? Who will be the research participants? Most of the researchers fail over here to connect the quant with the qual. Who will be the research participant? What will be the data sources? Who will ultimately enact as a sample? What kind of questions will be asked? Everything has to be informed by the output of the quant. Your qual design depends on what kind of output you have got from the quantitative data analysis. There has to be a connect. And you have to justify why I went back to the same population. So this is a big debate, that I have collected data from a particular group of people. Should I stick with those group of people only for my qual data? That has to be justified. Why I have stuck with the same sample? Because obviously the sample size will differ. In case of qualitative research, the sample size is much lower compared to that of the quantitative data. Okay. Then comes another big challenge for the researcher. If the sample size is so unbalanced, say for the quantitative research, you have collected data from 400 respondents for a say finite population with certain kind of population proportion and degree of confidence margin of error. You put all those formulas into place, Cochrane's formula or Fisher's formula. You collected a sample of 400, you collected data from that 400 people, and suddenly that 400 drops down to 30 or 40 in case of qualitative research. How do I compare? Because normalization in traditional sense is not possible, isn't it? Because if I want to compare between two data, they are supposed to be on the same platform. They are supposed to be comparable. So one particular data is coming from 400 respondents, another particular data is coming from only 30 to 40 respondents. Although I am asking almost the same questions in different forms, can I integrate and can I compare? So the process of normalization of data in case of MMR is slightly different from the traditional normalization process. Okay. So that particular thing, always remember that whoever is researching, and if the teachers are here, if you are supervising a mixed method research, always make sure that if it is a sequential process, the second part has to come from the first part. The output of the first part is everything to design the second part. It's not an individual design. It's not an isolated design. You are not conducting qualitative research. Always remember, you are not conducting quantitative. You are conducting an MMR. So those two elements are to be linked. So it cannot hang from two separate places, isn't it? So that is very important. So this is the convergent. This is the explanatory sequential. So in case of sequential, there are two phases. So if it is explanatory, it starts with quantitative and then it ends with qualitative. And in case of exploratory, again, two phases, starts with qualitative and ends with the quantitative process. And then we have something which is called the embedded or the nested MMR designs.
So these designs are very complex in nature, but we deal with the complex designs. There is an intersection between the core design of the research within a primary qual or quant method. Say, for example, if I want to integrate the MMR with experimental design, or if I want to integrate the MMR with the evaluation process as a methodology, or if I want to integrate with a theoretical perspective, say, for example, the participatory action research framework, theoretical framework. If I want to integrate the MMR with this kind of a setup, then the design becomes very complex and very complicated in nature. So those are basically the embedded design or complex or scaffolding design or nested design. So embedding code designs into intervention trials or experiment, that can be done. Embedding code design into participatory action research. You know, in the first case, you will find a lot of, you know, healthcare related research where randomized control trial or RCT kind of experimentation has been done, where MMR has been integrated with the experimental research design. Embedding code designs into participatory action research, we are seeing more of these things nowadays. Code designs into multiple case studies. Yes, this is very interesting. When we are going for the QCA, the qualitative comparative analysis on multiple cases. So a particular researcher is dealing with multiple number of cases. So there might be a requirement to compare across this multiple number of cases. So there, when you are embedding the MMR with the multiple case studies, see, one application of data transformation that we have recently identified across QCA, in QCA, is called the FSQCA. FSQCA is a fuzzy system qualitative comparative analysis. This is coming up as a data integration or data transformative kind of an application in MMR, particularly when we are talking about complex design. You know, there is a difference between the fuzzy set and the crisp set. In case of a crisp set, we have a binary value, where 0 is false, 1 is true. In case of a fuzzy set, the entire thing is fuzzy, it's very liquid. There can be values between 0 and 1, which can be either true or false. So there is a liquidity. So based on that, we got one particular process, which is called the FSQCA, okay, for multiple case studies. Then we have embedding code designs into the evaluation studies also. Say, for example, the evaluation process as a methodology that can be a part of the MMR design. This is one particular model of scaffolded mixed method research design that has been introduced by Fetters in 2020. This mixed method experimental or intervention design, you can see this qualitative before experiment. So over here it's an exploratory design, starts with qualitative, ends with quantitative over here, and the inputs are given. And if we go for this core converse design into a multiple case study, this is another model where the multiple case studies can be taken up. Cross case comparisons and inferences are drawn after the results are evaluated. Research question framing I have already talked about, qual and quant. This is an example of a generic, very generalized a mixed method research question, like, say, for example, to what extent do the qualitative findings help to provide a contextualized quantitative assessment of a specified population? So when you are drafting the research question for the MMR, it's not like the questions that we normally draft for either, qual research or quant research. So there has to be an integration at this level also. Even formulation of the research problem, it's not like, formulation research problem across the qual or the quant kind of a study. It's MMR again. So formulation of research problem is slightly different. Yeah. Should the participants come from the same population? Okay. This is a question a lot of researchers, a lot of scholars, they tend to ask. Now you see, what is your intention? What is your objective? If the intent is to compare different perspectives, different units of analysis should work well. Okay, so if your intention is to go for comparisons, then you can identify different units from where the samples can be drawn. If the intent is to validate one database with the other, the same unit of analysis will prevail. So basically it depends on
There is no such thing that which one is good, which one is better, which one is not preferable. It's not like that. It all depends on with what intention you are conducting the research. What is your intention? If it is comparison, go for 2 different databases. If it is validation, stay with the same. Okay. Now, should both samples be of equal size? Obviously, it's not possible. Samples cannot be of equal size. You cannot have 300 interviews or 400 interviews. You cannot have 300 FGDs, or you cannot have 300 KIIs, the key informant interviews. You cannot have, in-depth interviews of, say, 200 people. It's not possible, isn't it? So it may follow the methodological perspective, random versus non-random. Even these days, we are hearing about something. I have gone through only one paper which talks about probabilistic purposive sampling. I simply was so baffled by seeing this particular term, because how can a purposive be probabilistic? Okay, so they gave a certain logic behind this particular concept, although I haven't seen a paper which has actually used this kind of a concept. There is only one paper. It's with me. If you want, I can share. But this is very interesting, probabilistic purposive sampling. And another thing, in case of a non-probabilistic sampling, purposive sampling, see, in case of the qualitative researcher, if I ask what kind of sampling technique you have used, 99 out of 100, they will say we have gone for purposive. Okay, now if you say that I have used purposive sampling is a very generic, very umbrella kind of a term. There are 14 different purposive sampling, 14, 1, 4. So you have to specify what kind of purposive sampling you are using. Is it maximum variant purposive sampling? Is it exponential purposive sampling? Is it multi-case purposive sampling? Is it deviant result purpose? 14 variations are there, and you have to find out the exact variation that you are using. You can make a combination of 2 or 3, justifying the kind of research problem that you are dealing with. But you have to make sure, you cannot say that this, you cannot quote that this umbrella term like purposive sampling. Be very sure. Weight allocation. This normalization is very interesting. So a group of researchers said that normalization can be done with the help of time. Say, for example, there is a structured questionnaire. Okay, in a structured questionnaire, there are 10 items across which you have fitted a 7-point scale. Give me a rough time that with this particular questionnaire, there are 10 items, okay, and there is a 7-point scale. What is the approximate time that a research participant will have to spend to fill it up? Give me an approximate time. 10 items, 7-point scale. What will be the, see, if I give you this, how much time you require to fill it up? 10 items, 7-point scale, you have to only put tick. 7 to 8 minutes. 5 to 10 minutes. 2 minutes or 3 minutes. In reality, see, I think most of us have the experience of traveling in reserved compartment, where the IRCTC people comes with a questionnaire sometimes. I take hardly 30 seconds to fill up that particular questionnaire. In reality, it's very difficult. If it is a self-administered kind of a questionnaire, self-administered, it's very difficult to make people read, understand, go deep inside what are the implications, and then put. Normally in field, although we say to the scholars, take your time, discuss with the research participant the objective of the research, ask them to study the items thoroughly, then put only. Most of the cases, it's very random taking. But say, for example, I am taking an average time of 5 to 6 minutes for a 10-item scale across a 10-item construct across a 7-point scale. Now, if there are 5 open-end questions, open-end, a single interviewee, how much time do you think it will take? 1 day, okay. It will be much bigger compared to that of the structured questionnaire. So a lot of researchers came out with that normalization factor of time.
So if it is a 30, open-ended question, and if it is, say, 45 minutes, so 30 into 45 minutes, we get an, period of engagement. And if it is 300 respondent across 5 minutes, the total time of engagement, almost they are, comparable to each other. How much time we are engaging, what depth of data we are mining out compared to that. I talked about the latent and semantic kind of a data. So if we are going for latent data mining, obviously more time we have to spend. Okay. So, yeah. I have it in, I can share that entire paper. Okay. So this is one of the sampling in a convergent design, how to sample. Oh, another thing is with regard to that sampling in qualitative research, there is no formula, first of all, isn't it? So what will be the size? Most of the scholars come out with this question, that what is the ideal sample size for qualitative research? We talk about a data redundancy or data saturation or theoretical saturation or information saturation, beyond which we advise not to go for any additional data. So if the set of question is not generating any additional information, new information, you stop there. Now, say 2 or 3 researchers came running and said that, sir, after 3 interviews, my data has saturated, information is saturated. So I have conducted 3 interviews, and then from the 4th interview onward, up to 10th interview, I have not got a single piece of new information. Everyone has come out with the same information repeatedly. From up to 3, there were varieties, but after 3, it has stagnated. So should my sample size be 3? If my sample size is 3, my RSC will never accept this as a, with only 3 sample, how can you, conduct a PhD? So normally what happens in these cases, we ask the researcher to go back and revisit your objectives. Okay. You see, if the objectives are very narrowly structured, if they are too narrowly focused, your saturation will be faster. Narrower the objectives, faster will be the saturation. So we normally recommend them try to, slightly expand the objectives so that it can accommodate new information. Okay, it's difficult to do in the first place because those objectives were set based on literature review, identification of the research gaps, etc., etc. But still, we would like to, if there is an inhibition, see, seminal papers have been done with the help of only 2 samples. Theories have been developed with the help of only 5 to 7 samples. So there is no shame, or there should not be any inhibition if the saturation has taken place on 3 samples. But you have to justify that this thing is very logical to get saturated after the 3 samples. Okay. Yeah. Now this one, unfortunately, we do not have any time to discuss this particular thing or to display any software with the help of which this thing can be dealt with. Let me come over here. Yeah. We have 2 different kinds of analysis. One is called a non-crossover analysis. Sometimes it is also known as the horizontal data analysis. And then there is another which is called the crossover data analysis. There is a very famous paper. It is freely available on the internet, written by Anthony Onwig-Buzzi and John Hitchcock. Okay. So if you type the names of these authors on crossover analytical framework, CAF, you will find the entire paper and the logic and the concept of that particular paper. So in case of non-crossover data analysis, what happens? The qual analysis takes place on the qualitative data, quant analysis on quantitative data, which is understandable. And then the inferences are drawn. Okay, so this is basically the horizontal data analysis. And hardly there is any option or there is any opportunity to integrate the data on the basis of transformation, etc., etc. Now, when it comes to the mixed data analysis, we call about the crossover data analysis or combination of a non-crossover and crossover data analysis. You see, now the thing becomes much more complicated. So it is a quant analysis of the qual data.
you mark this quant analysis of the qual data. So application of the quantitative techniques on qualitative data. Okay. Now add it up with the qual analysis of the quant data, qualitative analysis of the quantitative data, add with the quant analysis of both the qual and the quant data plus the qual analysis of both the quant and the qual data. This is a crossover data analysis structure, or very popularly known as the vertical data analysis system, crossover data analysis or vertical data analysis. And this paper that I was referring to, it's freely available on the internet. You can download and study, written by Hitchcock and Onweg Bouzy. This is very interesting paper. Okay. Let me just skip this. Yeah. Mixed analysis versus the integrated mixed analysis. Now, in case of the integrated mixed analysis, you see, we get these three, processes. One is called the data transformation, quantitizing of the qualitative data and qualitizing the quantitative data, data linkages and data consolidation. So there are three steps: transformation of the data, linkaging of the data, linking one particular data with another, and then, consolidating on that. This is the template for a joint display. This is very important for the scholars and the researchers. How do you present your analysis? Mixed method analysis. We prefer a joint display of the mixed data analysis. So there will be the quantitative scores over here, and there will be the qualitative result. See, in case of the qualitative data analysis, normally we extract the themes. So say, for example, there are 4 themes, and then we synchronize these thematic scores with the quantitative scores. Now, if I show you a practical example, it has been taken from a paper, how this, the joint display has taken place. You see, the qualitative focus group, results are over here, and the quantitative result from the survey is displayed over here. See, ideally, what you need to do is you have to justify that why you have taken the MMR. So if it is an explanatory, then you have to justify why explanatory. If it is exploratory, you have to justify that also. But the best possible thing is, in your paper, in your thesis, whenever you will be representing the result, go for joint display. Okay, that will clarify a lot of things. Yeah. So these are the quantitative data analysis protocols that we normally follow. Those are the qualitative data analysis technique that we normally follow. And these are the integration of the qual and quant data analysis. So we got the transformation, we got the TCA, which is a amalgamation of content and thematic analysis, TCA. There is an important author called Rosemary Meredith on TCA. There is a free article on the net on TCA, how TCA has to be conducted. Data structure interoperability, it simply suggests that irrespective of the morphological structure of the data, you can apply the analytical techniques. So if it is a qual data, it is not restricting you to apply the quantitative techniques. If it is a quant data, it is not restricting you to apply the qualitative techniques. So data portability or the data structure interoperability, these are possible. And then the interdependence technique, this is very interesting. In case of quantitative research, particularly when we are developing scale, we apply the exploratory factor analysis to start with. The exploratory factor analysis, why we do? Because we have a set of observed variables. We do not know the latent structure, the factor structures. To identify the latent factor structure, we conduct an EFA through certain kind of a rotation. In most of the cases, we go for orthogonal rotation for unidimensionality of the structure. We identify that these are the factors behind these variables. So the variables are observed. Okay, observed variables. The structure is latent, that means hidden. So what was our objective? Based on the manifested or observed variables, we are supposed to find out the structural format. Okay. Now, if this thing is to be taken on the qualitative platform, can it be done? Yes, it can be done. We are seeing the interview transcripts. Those are the observed variables. Interview transcripts, it's readily available, but we do not know the latent thematic structure. So the same principle of EFA is applied, and we get something which is called the FATM,
factor analysis, topic modeling, or topic extraction, which is done through machine learning. You can use R or Python script, you can do, or any GUI based software like NVivo or MaxQDA. They also produce the same thing. But the interesting thing is data portability or data structure interoperability has allowed us to even apply interdependence techniques like EFA on the qualitative data, even if it is an interview transcript. And you will be stunned to know that even if, in qualitative data, the images are qualitative data. Say the people from the Department of Journalism, they deal with a lot of images, they deal with a lot of videos, isn't it? They deal with a lot of podcasts, audios. All these are qualitative data. Even on images, hierarchical clustering could be done. Say you have say 1,000 number of images and you want to classify and cluster those images under certain groups. So the clustering process can be done. And hierarchical clustering processes based on agglomeration schedule by taking into consideration certain distances like Euclidean distance, etc. This is an out and out, multivariate process that we use in quantitative data analysis. It can be done on qualitative data too. And that has become possible with this DSI. Okay, this we normally avoid. How many of the scholars have you seen? They have integrated the non-verbal communication also in the analytical framework. Okay, particularly for the qualitative research. In case of the quantitative research, it's not possible, particularly when you are dealing with secondary data. Most of the people who are from, say, dealing with finance or commerce they are extracting data from, say, certain kind of a database. It's not possible, but wherever there is a human-to-human interaction, say you are going and conducting an in-depth interview or an FGD or a KII, when you are interacting with another person, you are taking interview, there has to be a lot of non-verbal communication, which we fail to tap. So there are important frameworks. Again, Onwig, Buzzi, and Hitchcock has given this NVCA framework. NVCA, they have specific, connotations like proxemics. I can give you one example. You can read this in any good textbook. One example before I end up. Say you have gone to a village or a rural place and your your respondent is a farmer. Again, I'm just going back to that area. You have asked a question to a farmer. Suppose there are two questions you need to ask. The first question you have asked the farmer, the reply was instant. The farmer even did not take a single second to reply. Fine. As if he was prepared for that question, as if he was rehearsing for that question, or as if he was expecting that question. You ask the second question, there is a 30-second pause before he came out with an answer. You have to decode this pause. Why this? Not technically, it is said moment of silence. You have to decode this moment of silence. Why this pause was taken? For the first question, nothing, no pause. The question and answer were almost like, almost immediate, the answer. In the second case, there was a 30-second silence. So what was that? Political pressure, social pressure, trying to find out a politically correct answer, trying to find out a diplomatically correct answer, trying to find out socially acceptable correct answer. That you have to decode. And it has to be a reflective note. When in case of a qualitative interview, the data analysis starts right from the time when you are collecting data. It's not like quantitative analysis. Let me collect the data, go back to my hostel, sit in front of a software. It's not like that. Data analysis in case of qual study starts right from the time when you are collecting data. Somebody may say and argue, okay, we are videographing the entire thing and we are taking it back. So nothing will be lost. We can go back to our hostel or lab. We can, run the video. We can put the headphone and we will not miss anything. Yes, you will miss. You will miss all those thoughts that came to your mind when you are actually interacting. All those thoughts will be erased.
if you are not jotting it down. And interestingly, lot of research questions. See, I am talking and sharing with the practical problems. A scholar comes back to me and he said, sir, my schedule contained 10 questions. I went there, took the interview, I ended up with 20 questions. There were 10 probing questions. One question led to another, which was not there in the schedule. Now this scholar is asking me, should I expand my schedule? Should it be of 20 questions now? I say there is no guarantee. Go back tomorrow, you conduct an interview with a second person, no additional question may crop up. You may finish it with 10 questions itself. But those 10 questions that were raised, that means the probing question that came to your mind, the kind of, why those probing questions came? Based on the replies that were provided by the research participant. Jot down all those probing questions that can help you to reframe your research question. As I have told you, it is an iterative process. Nothing is to be freezed that fast. Okay, so these are some of the practical things. So when you go to the field and work with human beings, so all these things are to be studied. There are specific framework for studying these things. There is a McNeil's classification of scheme of 5 gestures. Again, you can study this also to bringing to the framework. Lot of. Even there is a study, particularly in management, business administration, when we study the impact of commercials or advertisements on consumer psychology. So there are many experimental setup. Okay, so there are pupillometric tests, there are galvanometric tests. I do not know how many of you have taken this test, the gaze motion. Suppose I show you a particular advertisement, a celebrity is there in the advertisement, and you are seeing that particular ad. So the figure of the celebrity is also there, the brand name is there, the company name is there, the detail about the product is there. So I will allow 15 seconds to look at that entire commercial, and your gaze will be tracked. Where your maximum concentration is. Is it on the celebrity? Out of 15 seconds, how much you have devoted on seeing the celebrity itself, how much on the brand, how much on the product description, how much on the company name. So these things can be tracked. And in case of the pupillometric test, it is very interesting. You allow the research participant to read a print commercial, and you measure the dilation of your pupil. So over dilation of the pupil means you have to put extra amount of stress. You are stressing on that part. Is it very catchy? Are there certain pictures over there, certain graphical elements that is catching your attention? Why your pupil get dilated all of a sudden? Okay, then there are galvanometric tests, perspiration on the palm. Are you tensed? Are you stressed out? Seeing certain advertisements. Are you very excited or thrilled? Okay, so in case of qualitative data analysis also, let me just skip this. We go for this, Ekman's neurocultural model of facial expression. All the facial muscles that we have, they have a particular kind of a rhythmic activity given a particular kind of a stimulus. Okay, normally we do not go for, but one or two studies, if you see the neurological, we have a term these days called neural branding or neurological branding. Okay. Then there is another study conducted on use of AI on mental health care, support to the mental health care. There we have seen a lot of application of this kind of study. Anyway, but NVCA, the non-verbal communication, it is a very significant part of the communication protocol. So I have already talked about this one, so I need not go and describe this. These are some of the data analysis tool that we use for the mixed data analysis. This one, RapidMiner, basically is an open source tool which is written in C++ language, but then wrapped up in Python.
The beta version is available, as a result of which it is open source. QDA, this NVivo, QDA Miner, Atlas TI, and Max QDA, these are proprietary. Okay, so these are paid version. Ligre is open source and it is browser based, so that is very easy to work with. Cortex, with the help of Cortex, you can do two things. One, qualitative data analysis plus the literature review, even the SLR, the systematic literature review. It gives you that chance. Taguet is a qualitative data analysis software. Again, it is a browser based but open source. And obviously R and Python you can always use. Okay. But I always recommend reading textbook. There is no alternative. Okay, don't go by internet sources, blah, blah, blah. Those things are supportive in nature, but you have to read good textbook. Okay, so these are some of the books that I personally recommend if you are interested with mixed method. This is almost our Bible, written by John Creswell. This is a handbook if you can get it. This is a Sage handbook on mixed method research design. Most of the qualitative and mixed method designs books are coming from one publisher, that is Sage. Okay, this is another by Aliah Ruth, the Handbook of Teaching Qualitative and Mixed Research Method. This is from Routledge. This is very important. Fetters is a very important contributor in modern MMR. So that's also very. You can if you can grab this book, that's also. Thank you. Any question, if you have? Okay. Yes. কমিউনিকেশন যখন হচ্ছে সেটা ধরুন আমি রেকর্ড করলাম বা রেকর্ডই করলাম উইথ পারমিশন। এবার ধরুন নন ভার্বাল যে কমিউনিকেশন, যেটা সবথেকে বেশি ভাইটাল মনে হচ্ছে, কারণ মানে যে রেসপন্ড, ওনাকে তো চিনি না, বা একটা বিলিফের যে ব্যাপারটা, তো আমি সেই জায়গাটা কিভাবে মানে রেকর্ড মানে কিভাবে না ওটা রেকর্ড করার ব্যাপার না, that thing has not to be recorded. Okay, suppose there is a shrug of the shoulder or somebody smiles can be of various kinds. You know, is it a sarcastic kind of a smile? Is it a smile that is reflecting inner joy or satisfaction? That you can easily decode. Okay, or অনেকে করে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর একটা আনসার দেয়। Okay, অনেকে রেগে যায়, frowning of the eyebrows and all that, irritate হয়ে যাচ্ছে. So the body language will give you certain subtle indication that certain things are not very, aligned. Okay, যেটা বলছে অনেক সময় দেখা যায় কি, I can give you one practical experience of mine. We went to conduct an FGD in one of the villages in Birbhum. Okay, so we took the permission of the panchayat pradhans and the entire thing. So we, in advance, so 1 week in advance, so we went there. And local spot was identified in the marketplace, and there were 8 research participants, the village people, and they were also informed about our arrival, about the objective of the research, why this research is to be conducted. And there were 4 male and 4 females, 4 men and 4 women in that particular group. So we were a team. So there were 2, one principal investigator. This was a part of the funded project. So there was a principal investigator, the co-investigator, and then there were 2 research assistants. They were documenting and videographing, etc. So with prior permission and all that. So on day 1, when we are conducting the interview, we found a person was standing just behind the group, and he kept on standing for the entire time the interview was taken. And this person who was actually videographing, he 2 or 3 times asked that particular person to move away because he is coming in the frame. So he didn't move. On day 2, we conducted 2 interviews on day 1. A couple of days later, we went there to conduct the other one. On day 2, we found the same thing.
The person was standing just behind that FGD group. So I asked my co-PI to have a talk with him. So who is he? And so he is a representation of the panchayat. Okay. And the questions that we are asking, it is related to certain government schemes getting implemented. And the panchayat is supposed to be the machinery through which the scheme has to be routed. Fine. Now, he came and said that he is a representative of the panchayat, but he is not supposed to be there. Okay. So I asked my research assistants that just do anything, take him away. Cha khao, cigarette khao, bidi khao, you just remove him from the frame. And he managed somehow. So for a brief period of time, he went away. And the kind of reply then they started giving is so contradictory to the replies that we were getting up till then. All politically correct answer, all diploma, everything is good. Okay. So in those cases, you will find that someone is saying something. Is he saying something on the basis of, okay, I am totally convinced and satisfied, and then, or some body gestures or smile, etc. That will give you certain understanding. Okay, he is not. This is not the correct answer. He is not internally very satisfied. Okay. Some agitations, like in case of a rehabilitation program, we have seen that, say, for example, some people were using substance, using drugs, okay, and then they were put to certain kind of rehabilitation. And if we go and interview them after this rehabilitation program started, they show a number of, body gestures, which we need to decode, because, when you are putting someone on a rehab program after a prolonged use of substance, there will be certain withdrawal symptoms which will be pretty visible. There can be, central nervous system working in that way, etc., etc. Those things have to be decoded. So, as a researcher, if you feel any kind of body gesture, any kind of silence, any kind of, these are basically evocations that have to be understood by the researcher. You can note down. All things may not be that important. Okay, all the body gestures, a particular person may have a natural instinct to answer in a particular kind of way. So with regard to every answer, if you find the same kind of a body gesture, hand movement, shoulder movement, etc., then you can say, okay, this is the natural way the person deals with people or interacts. But with regard to certain question, if there is a fumble, if there is a prolonged pause, etc., then probably you can ask. But normally when we identify this kind of situation, we go for a probing question. Okay, let me dig deeper. Then you can understand. Okay. But these things you have to note down in your own writing. These are reflective notes that he has taken this. After this question, this amount of pause has been taken. So you have to write down. Okay, in qualitative data analysis, you see, we always talk about coding. Coding basically is the unit of analysis. People used to say coding is not a unit of analysis. Coding basically it's a retrieval tool. You identify the data segment, you attach it with a code, and you go on doing this for multiple data sets. At a given point of time, you will find hundreds of codes are there. And it will be very difficult for you to identify the data sets across which the codes have been tagged. So what you have to do, you have to pull the codes. So all the codes are pulled, automatically the data segments will be pulled. Retrieval of the data segment is only possible through the code retrieval. Okay. So codes are important, but more important than codes are the memos, the reflective notes of the researcher. Codes are nothing. Codes are basically data compression, we say. You are concising a big part of the text into a single word or phrase. So it's not nothing. But memos are basically your reflective inputs. That's very important. তো
আফটার দ্যাট যেটা আপনি বললেন দেখা গেল 20টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যখন আমরা কোয়ান্টিটেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করি, তো এখানেও যখন আমরা কোয়ালিটেটিভ যখন আমরা ইন্টারভিউ বা কোয়েশ্চেন ফ্রেমওয়ার্ক করব, সেক্ষেত্রে তো আমরা যখন ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি তারপরেও তো আমাদের অনেক ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে কোয়েশ্চেন, তো এই ক্ষেত্রেও কি কোনো ভ্যালিডিটি করা যাবে? না না না, কোয়ালিটেটিভ ভ্যালিডিটি বা কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস এর ভ্যালিডেশন প্রোটোকল ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে হাউ টু ভ্যালিডেট দিস ডেটা, তোমার তো কোনো ডেটা ভ্যালিডেশন, এইখান থেকে তো ডেটা ভ্যালিডেশন পাওয়া যাচ্ছে না ফর কোয়ালিটেটিভ। তুমি একটা থিমেটিক অ্যানালিসিস করেছো, থিম আইডেন্টিফাই করেছো, and now the person who is enacting as an examiner or an expert, he is asking how to validate this. Why he is asking that question? Because he himself or she herself is a positivist. I cannot throw this question as a positivist to an interpretivist in the same line. আমার মাথায় তো ম্যাথমেটিক্স ঢুকে আছে, সুতরাং আমি তার বাইরে বেরোতে পারছি না। সুতরাং আমি তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করছি, হাউ ডু ইউ ভ্যালিডেট, and I expect you to statistically validate that data, which is meaningless. Okay, in case of qualitative data analysis validation, there are separate protocols. There is transferability, conformability of the data, triangulation of the data. There are separate things. ওখানেও internal reliability, external reliability, validation, objectivity, etc., which are synonymous to the quantitative validation. ওখানেও হবে, কিন্তু the protocols and the processes are different. With a positivistic mindset, I cannot throw a question to an interpretivist in the same line that the positivist will validate the data, and interpretivist will validate the data in a different way. Okay, আমরা normally বলি কি, যখন analysis করবে, you keep an audit trail of the analysis, যে প্রতিটা analysis এর পুরো সিকোয়েন্সটাকে আমাকে মেনটেন করতে হবে. How have I done this particular analysis? The entire audit of that particular analytical coding, memoing, annotations, category development, thematic extraction, all the things that you are doing, that has to be a very detailed audit trail has to be maintained, and the reflexive notes that are very important. Okay, so ওইটা নিয়ে চিন্তা করবে না যে কোয়াল অ্যানালিসিস এর ভ্যালিডেশন টেকনিক আর নট সেম টু দ্য কোয়ান অ্যানালিসিস, সো নেভার ট্রাই টু try to justify the qual analysis validations with the help of the quantitative approach. Never. Okay, one more question. Yeah, sir, just one more. যখন আমরা কিউডিএ তে অ্যানালাইসিস করি কোয়ালিটেটিভ ডেটার ক্ষেত্রে, তখন আমরা ট্রান্সক্রিপ্ট একটা রেডি করি, পার্টিসিপেন্ট 1, পার্টিসিপেন্ট 2 এইভাবে করে, যে পুরোটা অ্যানালাইসিস করার পর যে গ্রাফটা পাই বা যে পাই চার্ট বা ডোনাট চার্ট যেটা পাই, সেখানে কিছু পার্সেন্টেজ দেওয়া হয়। তো এই ক্ষেত্রে ওই পার্সেন্টেজ থেকে ইন্টারপ্রিটেশনটা কিভাবে লিখবো? ওটা তো মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্সে যেভাবে পার্সেন্টেজ করি ওইভাবে টোটালি আসে না, মানে সেম যে রেসপন্সগুলো থাকে সেগুলোকে নিয়ে একটা গ্রুপ করে দেয়, এইভাবে একটা পার্সেন্টেজ দেখায়। তো এই ইন্টারপ্রিটেশনটা কিভাবে লিখবো? প্রবলেম যেটা কিউডিএ, অনেকে বলে কি যে এগুলোকে মার্কেট করা হয়েছে কমার্শিয়ালি অ্যাজ কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস সফটওয়্যার। অ্যাকচুয়ালি এগুলো কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস সফটওয়্যার নয়। ইফ ইউ আস্ক মি, I never recommend using qualitative data analysis software for qualitative data analysis. These are excellent data management tools, not analytical tools. They can manage data. Okay, there is no replacement of human, intellect when it comes to qualitative data analysis. তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিস গুলো যেটা মেইন প্রবলেম, দেখো প্রত্যেকটা ডেটা অ্যানালিসিস প্ল্যাটফর্মের সাথে না একটা লেক্সিক্যাল ইন্টিগ্রেশন থাকে, অলমোস্ট লাইক এ ডিকশনারি ফিটেড ইনটু ইচ অ্যান্ড এভরি প্ল্যাটফর্ম। সুতরাং তুমি একটা ট্রান্সক্রিপ্ট দিলে, সেই ট্রান্সক্রিপ্টের যে ওয়ার্ড ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে অ্যাক্রস দ্য ডেটা সেট, দে উইল কুইকলি পিক ইট আপ. How many words have been repeated? What are the frequency of this particular repetition? Are there two terms which are repeatedly that are repeated in a simultaneous way? যে দুটো টার্ম একসাথে কতবার রিপিট হয়েছে? So they are actually going for those counting. Number 2, frequency, যার জন্য তোমার ওই পার্সেন্টেজ গুলো আসে। Number 2, which is meaningless, মানে ওটা দিয়ে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন হয় না। আর সেকেন্ডলি যেটা সব থেকে খারাপ, প্রত্যেকটা টার্ম আমরা ডিকশনারি মিনিং নিয়ে বলি না,
আমরা যখন কথা বলি না, কোনো একটা ইন্টারভিউয়ে দেখবে যে একটা টার্ম ইউজ হচ্ছে, ওটা কিন্তু অন্য কনটেক্সটে অন্য পার্সপেক্টিভে ইউজ হচ্ছে। তুমি যদি ধরে ওটাকে লিটারালি ডিকশনারি মিনিং এ ট্রান্সলেট করিয়ে দাও, যেটা অ্যানালিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম গুলো করে, it will never comprehend the actual meaning of the research participant. সে কি বলতে চেয়েছিল by using that particular word, এটা যদি exact literally dictionary meaning use করো, it cannot be justified. So there is no replacement of human intellect to analyze qualitative. হ্যাঁ, কখন নিয়ে যাবো আমি এতে প্ল্যাটফর্মে আমি শিফট করাবো, মাইগ্রেট করাবো, first open cycle coding has to be completed by the researcher. Open cycle coding যদি seriously করা হয়, it will take anything between 6 to 8 months, if not a year. Then after the open cycle process is completed, all the code system has been developed, you transfer it, because the machine কোন জিনিসটা ভালো করে, মেশিন repetitive work খুব ভালো করে, মেশিন ক্লাস্টারিং খুব ভালো করে। যে কাজগুলো মেশিন ভালো করে, হিউম্যান বিং খারাপ করে, সেগুলো মেশিনকে ছেড়ে দাও। ওকে, থ্যাংক ইউ।
We will be resuming for our second session. Our speaker for the session is Dr. Shotojit Kaur, Associate Professor, Ramakrishna Mission, Shikhana Mandir, Belur Math. Dr. Kaur is a well-known teacher having teaching experience over 17 years. He has done his MSc from Jadavpur, PhD from Jadavpur, MA from Calcutta University. He has won Academic Excellence Award from Institute of Scholars in 2020. He has published more than 40 papers in international journals. He has completed UGC MRP 2013 entitled Synthesis and Characterization of Undoped and Doped Tin Oxide Nanoparticles by Sol-Gel Methods. He has more than 12 number of conference proceedings and 15 research papers. He has delivered lectures in 11 different workshops and seminars. He has supervised 8 PhD scholars and MA dissertations, guided more than 35. So with all that, we would like to welcome Dr. Kaur. Before that, we would felicitate him. So sir, please if you could come, we would like to felicitate you. Two of our students will felicitate sir. Everybody, please put your hands together for Dr. Kaur. Dr. Kaur will be speaking on the topic variables in research, the manipulation and control. Sir, the stage is yours. Okay, thank you. This is my topic is variable in research, their manipulations and control. The basic concepts of starting a research. This is the fundamental work from starting this, but I discuss in brief in the slide. This is having some topics, and I not discuss all this debate, but I explain that with examples. First of all, there are 3 parts in my topics. It শুনতে শোনা যাবে, অসুবিধা নেই। এইখানটা করে দিন, আমার অসুবিধা নেই। আপনি সরে সরে যাবেন তো, এটাই ক্লাস নেওয়ার একটু প্রবলেম হয়, তো এটাই হচ্ছে। আমি বলে দিচ্ছি, যা বলার বলে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে যেটা হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে আমার ক্লাস নেওয়ার হ্যাবিট তো, আর আমি বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সায়েন্সের, সুতরাং ওই একটা জায়গায় ফিক্স থেকে ক্লাস নেওয়াটা এটা আমার পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট। তো ঠিক আছে, ট্রাই করছি। যেটা হচ্ছে এখানে ফার্স্ট 3টে পার্ট টপিকসের অলরেডি ডিসকাশন করতে গেলে আমাকে এখানে 3টে পার্ট। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস, যেটা হচ্ছে মেন পার্ট। তার ঠিক আগের পার্সন যেটা হচ্ছে রিসার্চ। তারপরে হাউ উই ম্যানিপুলেট অর কন্ট্রোল আওয়ার ভ্যারিয়েবলস ইন আওয়ার রিসার্চ। দিস ইজ three parts. First, what is research? Research, that is again search. এগেন সার্চ করবো, ওটা কি, কিভাবে সার্চ করব? তাহলে সার্চ করতে গেলে আমাকে কিভাবে করতে হবে, তার জন্য আমার দরকার যেটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ফিক্সড করে দেওয়া আমি কি জিনিস সার্চ করব, কার জন্য সার্চ করব, কেন সার্চ করব। এই পার্টে যদি আমি প্রথম থেকে ডিসকাস করে দিতে পারি, তাহলে আমি সেখান থেকে বলতে পারবো যে আমার কাজের গতিটা কোন দিকে যাবে। তাই সেটা করতে গেলে মেজর পার্ট যেটা হচ্ছে সেই ভ্যারিয়েবলস আমাকে আগে ঠিক করতে হয় যখন আমি একটা রিসার্চ শুরু করতে যাচ্ছি। এই রিসার্চ শুরু করতে গেলেই ভ্যারিয়েবলসটা এখানে জাস্ট আমি কয়েকটা বলেছি যে আস্কিং কোশ্চেন্স একটা বলা যেতে পারে, আরেকটা যেটা হচ্ছে কারো কোনো কিছু আনসার আছে সেই আনসারটাকে রিভিউ করার পর হতে পারে,
নেক্সট আরেকটা যেটা হচ্ছে আমার নলেজ, সেটা অন্যজনকে আমি এক্সপ্রেস করে তার যে মতামত সেটাও নিতে পারি। জাস্ট আগের লেকচারে আমি শুনছিলাম যে মিক্সড মেথড রিসার্চের যে জাস্ট ডিফারেন্ট ভার্সন, এবং সেই ভার্সনের মধ্যে অনেক রকমের প্যারামিটার আছে, সেই প্যারামিটার ফিক্স করা যেতে পারে, এবং সেখানে সেই প্যারামিটারটা যে ফিক্স করবো কার জন্য প্যারামিটার, সেই প্যারামিটারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেন যে পার্ট, সেটা হচ্ছে রিসার্চ দাঁড়িয়ে থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য অন ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যারিয়েবলস। ভ্যারিয়েবলস তার সাথে সাথে আরেকটা পার্ট চলে আসে, সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, আরেকটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ভ্যারিয়েবল মিন্স which is varies depends on time হতে পারে, depends on different factor হতে পারে, depends on data হতে পারে, depends on text হতে পারে, আবার depends of human psychology হতে পারে। আমি এখানে এই সেমিনার হলে যখন যারা আপনারা বসে আছেন, যখন এই মুহূর্তে আমি যদি বলি একটা ডেটা কালেক্ট করব, সেই কালেক্টিং ডেটা আফটার 4 PM the collecting data both are will be same or different? According to psychology it will be different. তাহলে আমাকে ঠিক করে নিতে হবে, আমি যে ভ্যারিয়েবলটা এমন ভাবে আমাকে ঠিক করতে হবে, দ্যাট ইজ যে কোনো সময়ে যে কোনো মুহূর্তে আমি যখন ডেটা কালেক্ট করব সেই ভ্যারিয়েশন, এই ধরনের ভ্যারিয়েশন যাতে না থাকে, এবং সেই কারণে আমি যখন ডেটা কালেক্ট করতে যাচ্ছি ভ্যারিয়েবলটা একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই ভ্যারিয়েবল বড় ফ্যাক্টরের মধ্যে যেটা কি কি থাকে, কোয়ান্টিটি থাকতে পারে, ইন্টেন্সিটি থাকতে পারে, অ্যামাউন্ট থাকতে পারে, টাইপ থাকতে পারে, আরো অনেক কিছু আছে। আমি এক্সাম্পল যখন দিতে যাব তখন আরো ডিটেলসে আসবো। এবং সেখানে ক্যাটাগরিক্যালি আমি এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমাকে যদি ঠিক করে নিতে হয়, কাদের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করব, সেখানেও এক ধরনের ভ্যারিয়েবল আমাকে ফিট করতে হয়। যখন আমি ভ্যারিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন আসবো সেখানে আরো ডিটেলসে একটু আলোচনা হবে। নেক্সট যেটা আসছি, আমরা যদি ভ্যারিয়েবলকে ভাগ করি, জেনারেলি ভাগ করতে গেলে এটা অনেক জায়গায় অনেক রকম ভাবে ভাগ করা আছে। আমি বেসিক্যালি এই চারটে, বেসড অন মেথড, বেসড অন নেচার, বেসড অন ট্রেন্ডস, বেসড অন ক্যাটাগরি, আমি যখন আলোচনা করব এই চারটে ক্যাটাগরি ভাগেই আমি আলোচনা করব, এবং তার মধ্যে কোনটা কার মধ্যে পড়ছে, কিভাবে পড়ছে, এবং সেটা ডিটেলস মোটামুটি প্রপার এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি যে বলছি এতে একটা লেকচার শোনার পরে আপনাদের কি ধারণা হতে পারে? এখানে কোনো ভ্যারিয়েবল ফিট করা যেতে পারে কি? কি ধরনের ভ্যারিয়েবল এখানে? এফেক্ট অন লেকচার। আবার যদি কন্টেন্টের বেসিসে যাই, ডিপেন্ডস অন কন্টেন্ট, সেখানে ভ্যারিয়েবল ফিট করা যেতে পারে। তাহলে এই যে ভ্যারিয়েবলটা ফিট করতে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ আই হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট দ্য ভ্যারিয়েবলস, and this manipulated variable have to be controlled by how, by when, by where. This is the next major parameter of our research. এবং একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে আমার যা যা দরকার, বিল্ডিং ব্লকের জন্য একটা যা যা দরকার, রিসার্চের এই বিল্ডিং ব্লকটাই হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। রিসার্চ দাঁড়িয়ে থাকবে ভ্যারিয়েবলের উপর করেই। y is equal to fx, that is function of x. এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা, y is equal to function of x. yটা এখানে আমি কি বলছি, x, এই যদি ফাংশনের একটা এক্সাম্পল যদি দিই, আচ্ছা আমি নেক্সট আসি একটু, তারপরে আসছি। yটা ডিপেন্ডস অন x, y depends on x. When the value of x changes, y will also be changes. That is, x is independent variable, y is dependent variable. আমার রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু বেসিক যে ফরম্যাট যেটা থাকে, যেখানে একটা পার্ট থাকে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আর একটা পার্ট হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। ডিপেন্ডেন্স ভ্যারিয়েবলটা কি? ডিপেন্ডস অন হোয়াট, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস অন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তাহলে আমাকে যেখানে আমাকে কাজ করতে, ম্যানিপুলেট করতে গেলে আমি কোথায় ম্যানিপুলেট করব? ম্যানিপুলেট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আমার ক্ষেত্রে ম্যানিপুলেট করা যায়,
যখন আমি ভাস্ট রেজাল্টে যখন কাজ করতে যাব তখন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমার ভ্যারিয়েশন অনেক সময় করতে হতে পারে, সেটা অনেক পারে ব্যাপার। কিন্তু এলিমেন্টারি আমার রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকেই আমাকে ম্যানিপুলেট করতে হবে। সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে যদি আমি যাই, the values of y depends on values of x. Next, আমি একটা ফাংশন y is equal to x plus 2, একবারে এলিমেন্টারি লেভেল, আমরা এটা বোধহয় ক্লাস 5-6 এ আমরা এই ধরনের ধারণাটা আমাদের মোটামুটি ধারণা একটা থাকে যে একটা ফাংশন এই y is equal to x plus 2, তাকে যদি আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্ট করে দিতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে, পয়েন্ট বের করতে হবে। দ্যাট ইজ কোঅর্ডিনেশন। এক্স ওয়াই যদি আমার একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করতে হয় তাহলে সেখানে এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট আমাকে বের করতে হয়। সেই কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট বের করতে গেলে কি হয়, এক্স এর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডস করে ওয়াই এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করছি আমি, ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস 2, when x equals to 1 y will be 3, x equals to 2 y will be 4, x equals to minus 2 y will be 0। তাহলে এখানে আমি যেটা ভ্যালুটা পেলাম, তাহলে x টাকে আমি ভ্যারি করতে পারছি, রেজাল্ট পাচ্ছি কি y এর ভ্যালু। তাহলে এই যে ভ্যারিয়েশনটা আমরা আমাদের যদি কোনো একটা আরেকটা एग्जांपल যদি বলি, আমাদের প্রত্যেকে আমরা যখন স্টুডেন্টস থাকি কি থাকে, কি কাজ করতে হয়, অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট দিয়েই আমাদের রেজাল্টটা পাই, ডিগ্রিটা পাই অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট দিয়ে। তাহলে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট depends on what? Achievement test is dependent variable. Independent variable is what? That is your learning. তাহলে এই লার্নিংটা যদি হয়, এবার লার্নিং এর মধ্যে আমি প্যারামিটার কি ফিট করব, আমি যদি অ্যাচিভমেন্টের যদি লেভেল মেজার করি, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ অ্যাচিভমেন্ট যদি আমি মেজার করতে হয় তাহলে আমি সেখানে কি করব, ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমার ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল ফিট করতে হবে। কাদের, ছেলেদের না মেয়েদের, কাদের অ্যাচিভমেন্ট ডিফারেন্স এত কত, রুরাল আরবান, তাহলে এই ধরনের ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল আমাকে কোথায় ফিট করাতে হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ফিট করিয়ে দিয়ে আমাকে রেজাল্ট, অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের রেজাল্ট বা স্কোরটাকে আমাকে নিয়ে তারপরে আমাকে অপারেট করতে হতে পারে। কিন্তু লার্নিং আমি তো ডিপেন্ড করছি লার্নিংটা কি উপর ডিপেন্ড করতে পারে, আমাদের প্রত্যেকের যেরকম ধারণা থাকে কম সময় পড়বো বেশি রেজাল্ট করবো, কি করে বেশি নাম্বার পাবো, এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু লার্নিং এর সাথে যায় না। লার্নিং মানে অনেকে হয়তো দেখা যায় যারা রোড লার্নিং করে, প্রচুর পড়াশোনা করে এবং তাদের বেসিক কনসেপ্ট হয়তো অনেক প্রচুর আসে, তারা হয়তো পরীক্ষায় রেজাল্ট অনেক সময় ভালো করতে পারে না, সেটাও হতে পারে পরীক্ষায় না, কারণ সেখানে পরীক্ষাটা হচ্ছে এক্সামটা যেটা ডিপেন্ডস অনলি পার্টিকুলার কোশ্চেন্স, সেই কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে আনসারটা দিচ্ছে, তার বাইরে আরো কিছু আছে। তাহলে আমার যদি টোটাল কারিকুলামকে যদি আমাকে যদি তার কাছ থেকে অ্যাচিভমেন্ট রিলেটেড যদি আমাকে নিতে হয়, তাহলে টোটাল কারিকুলামের ওই পার্টিকুলার কয়েকটা কোশ্চেনের উপর ফিট করে আমাকে করতে হবে না, তাহলে ভ্যারিয়েবলটা শুধু ওই পার্টিকুলার কোশ্চেনের মধ্যে ফিট করে দিলে হবে না। তাহলে সেখানে আমাকে বেসিক যেটা হচ্ছে একটা হতে পারে ভ্যারিয়েবল হতে পারে লার্নিং টাইম কত হতে পারে, কত সময় ধরে কে পড়াশোনা করছে, লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে কিনা সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। তাহলে এই তারপরে আবার এই হতে পারে সে টিউশন নিয়েছে কিনা সেটা একটা হতে পারে, আবার এটা হতে পারে সে অনেক অন্যের সাথে গ্রুপ ডিসকাশন করতে পারে কিনা, করছে কিনা। তাহলে এইরকম পার্টিকুলার প্যারামিটার ফিট দ্যাট ইজ ম্যানিপুলেটেড ইন এক্স, দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, তার মধ্যে যদি ফিট করে যদি রেজাল্ট নিই তাহলে আমার ভ্যারিয়েশন অফ ডেটা উইল বি জেনারেটেড এবং সেই ভ্যারিয়েশনের বের করে আমি তাদের মধ্যে একটা স্টাডি করতে পারবো। তাহলে এই ধরনের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারবো পার্টিকুলার কিছু ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, সেই ফ্যাক্টরগুলো বা সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন প্রচুর আছে, শুধু নয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে নয় ডাইরেক্টলি সেটাকে প্রমোট করে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে, রেজাল্টটাকে ডিপেন্ডেন্ট কজ এফেক্ট দিক থেকেও সেটা হতে পারে। জেনারেলি আমরা যদি মেথড অন ডিপেন্ডস বেসড অন মেথডে যদি আমরা যাই সেখানে এই ধরনের থাকে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল, কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল, কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল, ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল। ডিপেন্ডিং ভ্যারিয়েবলটা কি, দ্যাট ইজ রেসপন্ডিং ভ্যারিয়েবল, কারো রেসপন্সের ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং আমি যদি একটা এক্সাম্পল এখানে যদি এই এক্সারসাইজ অ্যান্ড ওয়েট লস,
এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে আমি যাওয়ার চেষ্টা করেছি, এক্সারসাইজ আর ওয়েট লস। তাহলে এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা কি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা কি? তাহলে এখানে এইটুকুর মধ্যে আমি ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টটা করতে পারি। এবার এর মধ্যে আমি যদি আরেকটা যাই, নেক্সট যদি যাই, দ্যাট ইজ এ ম্যানিপুলেশন, যেটা বলছে ম্যানিপুলেটিং ভ্যারিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। সেই ম্যানিপুলেশনের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ওয়েট লস, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এক্সারসাইজ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তাহলে এক্সারসাইজের মধ্যে আমি কি কি ফ্যাক্টর তার মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে পারি? সেই ইনকর্পোরেট করতে গেলেই আমার যেটা আসছে ডায়েট, এজ, মেটাবলিজম, আরো কিছু দেওয়া যেতে পারে। এবার ডায়েট যখন যাচ্ছি যখনই এই যে পার্টিকুলার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যখন এই ধরনের যখন ইনকর্পোরেট করে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েশনটাকে ম্যানিপুলেট করে দিচ্ছি, সেই ম্যানিপুলেট করে দেওয়ার সাথে সাথে সেই ভ্যারিয়েবলসটা ডিপেন্ডস করে আমার যে এই ক্লাসিফিকেশন সেটা দাঁড়িয়ে গেল এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল। শুধু আমি এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তার মধ্যে যদি না রাখি, আরো যদি যাই, এই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল আরো কনফাউন্ডিং করা যেতে পারে। ডায়েটের মধ্যে আবার ক্লাসিফিকেশন, আমি যেটা হচ্ছে কি আগে ছিল ডায়েট মেন ছিল, ডায়েটের মধ্যে আবার সাবটাইটেল করে আবার ভ্যারিয়েবলস আমি ভাগ করতে পারি। সেখানে ডায়েটের মধ্যে আমি ডায়েটের ক্লাসিফিকেশন করা যেতে পারে, কেউ ভেজিটেরিয়ান কেউ নন ভেজ, সেটা হতে পারে। আবার এরকম আরো কিছু ফ্যাক্টর ধীরে ধীরে আমাকে বাড়াতে হবে। তাহলে আমার যে রিসার্চ এরিয়া ভ্যারিয়েবল উপর বেস করে আমি তার এরিয়াটাকে বাড়াতে পারবো। বাড়ানোটা সুবিধার কি রিসার্চের ক্ষেত্রে? যত এরিয়া বাড়াতে পারবো, রেজাল্টের মধ্যে তার ইম্প্যাক্টটাও বাড়তে থাকবে। আমি যদি প্রথমেই শুধু ওয়েট লস আর এক্সারসাইজ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যেতাম, তাহলে কিন্তু একটা পার্টিকুলার জোনের মধ্যেই থাকতাম। এটাকে বাড়াতে গেলে আমাকে ভ্যারিয়েশন এবং আরো একটা ফ্যাক্টর, শুধু ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে হয় না। আমরা অনেক সময় ডাইমেনশন কথাটা বলি, রিসার্চের ক্ষেত্রে ডাইমেনশনের কথা অনেক সময় বলা হয়। সেই রিসার্চের ক্ষেত্রে ডাইমেনশনটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি বা কিভাবে করতে পারি, সেই ডাইমেনশন আগে থেকে ফিট করে নিতে পারি। সেই আগে থেকে যে ফিট করতে গেলে তাহলে রিসার্চ ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট এবং ফরমোস্ট দ্যাট ইজ অবজেক্টিভস অফ আওয়ার প্রবলেম। অবজেক্টিভস আগে যদি আমি ডিজাইন না করতে পারি, অবজেক্টিভস কোথা থেকে আসবে? অবজেক্টিভস আসবে রিলেটেড লিটারেচারের থেকে। যা কাজ হয়ে গেছে, যা কাজ বাকি আছে, সেই ডিফারেন্স করে আমাকে সেখান থেকে প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আইডেন্টিফাই করার পর আমাকে করতে হবে কি? দ্যাট ইজ অবজেক্টিভ ফ্রেমিং করতে হবে। অবজেক্টিভ ফ্রেমিং করার পর আমি যদি কোয়ালিটেটিভ ডেটা যদি যাই, কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস দিই, এটা আগের স্যারে যেটা ডিসকাশন করছিলেন যে সেখানে কোয়ালিটেটিভ দিক থেকে একরকম যেতে পারে, অথবা কোয়ান্টিটেটিভ দিক থেকেও যাওয়া যেতে পারে। অ্যাপ্রোচটা, আমার রিসার্চ অ্যাপ্রোচটা কি হবে? কোয়ালিটেটিভে যদি যাই সেখানে রিসার্চ কোশ্চেন, আর কোয়ান্টিটেটিভের দিক থেকে গেলে সেখানে আমার হাইপোথিসিসের কনফার্ম হবে যেতে পারে, অথবা মিক্সড মেথডে যদি যাই সেখানে রিসার্চ কোশ্চেন এন্ড হাইপোথিসিস বোথ এই প্রসেসের মধ্যে আমাকে যেতে হবে। এবং সেই প্রসেসটা আমি যে ওই জায়গায় যে প্রসেসটা তৈরি করব, হাইপোথিসিস তৈরি করব বা রিসার্চ কোশ্চেন যে ডিজাইন করব, তার মধ্যেই আমাকে ভ্যারিয়েবলটাকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। যদি ভ্যারিয়েবল ইনকর্পোরেট না করতে পারি, রিসার্চ প্ল্যান একটা পয়েন্ট সাইজের মধ্যে থেকে যাবে, পার্টিকুলার জোনের মধ্যে থেকে যাবে, সেটাকে আমাকে বাড়াতেই হবে। এরপরে যদি আমি আসি, জাস্ট আরেকটা এক্সাম্পল, স্মোকিং মেক্স ক্যান্সার। তাহলে এখানে স্মোকিংটা হচ্ছে কি? স্মোকিংটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ক্যান্সার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তাহলে স্মোকিংটা কি? অ্যাজিউমড কজ, ধরে, আর ওখানেও দেখছি অ্যাজিউমড এফেক্ট। তাহলে একটা পার্ট কজ এফেক্ট ভ্যারিয়েবল আমাকে সেভাবে ফিট করতে হবে কজ এফেক্ট ফ্যাক্টর আছে কিনা। যদি কজ এফেক্ট থাকে, তাহলে কজ এফেক্টের মধ্যে আরো কিছু এক্সট্রেনিয়াস, যেটা আরো কিছু ইম্পালস ঢোকানোর জন্য সেই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল। সেই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল যখন দিচ্ছি কি? নাম্বার অফ সিগারেটস টেকেন, ডিউরেশন অফ স্মোকিং, এজ অফ স্মোকার, এক্সটেন্ট অফ ডেইলি এক্সারসাইজ। তাহলে এই ধরনের ভ্যারিয়েশন আমি যদি এক্সট্রেনিয়াস ওর মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার ভ্যারিয়েশনের রেজাল্ট, আমি প্রথমে কি করতাম? স্মোকিং মেক্স ক্যান্সার, এটা জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট। এই স্টেটমেন্টটাকে আমি প্রবলেমটাকে যদি আমি কাজের নিয়ে যদি আমাকে যদি কনভার্ট করতে হয়, তাহলে আমার এই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল ছাড়া আর কোনোভাবে উপায় নেই। এবার এই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আরো কিছু চেঞ্জ করা যেতে পারে। এই যে নাম্বার অফ সিগারেট, নাম্বার অফ সিগারেটের মধ্যে আমি কি? টোবাকো পার্সেন্টেজ অন সিগারেট, কে কোন ব্র্যান্ডের ইউজ করে। তারপরে হচ্ছে
ডিউরেশন অফ স্মোকিং, ডিউরেশন অফ স্মোকিং এর ক্ষেত্রে সেটাও হতে পারে। কিভাবে হতে পারে ডিউরেশনের স্প্যানটা, মর্নিং এ এক রকমের স্প্যান, তার স্প্যান এটা থাকে, আবার কেউ হচ্ছে যখন ইভিনিং আরেক রকমের, সেটা হতে পারে। আবার এরকম হতে পারে মেন্টাল স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে এই স্মোকিং ডিউরেশন আবার, যখন কেউ প্রবলেমে আছে আর ধীরে ধীরে অনেক স্মোক করতে থাকে। তাহলে এইরকম ফ্যাক্টর গুলো, এই ধরনের ভ্যারিয়েবল গুলোকে ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করে আমার এরিয়া অফ রিসার্চের এরিয়া অফ স্প্যানটাকে আমাকে বাড়াতে হবে। তারপরে ধরো আরো একটা আছে এক্সারসাইজ। এবার এক্সারসাইজের মধ্যে আমরা এক্সারসাইজটা হচ্ছে কি ক্যান্সার যাতে কম হতে পারে হয়, বা ক্যান্সার থেকে কিভাবে যদি অ্যাটাক না হয়, স্মোকিং করছে কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তার উপায় এক্সারসাইজের উপর ডিপেন্ড করে কিছুটা হতে পারে। একটা এক্সারসাইজ একটা ফ্যাক্টর, অন্য কিছু আরো হতে পারে। তাহলে এই এক্সারসাইজের মধ্যে, এক্সারসাইজের কোন টাইপের মধ্যে, যে টাইপগুলো আমার বডি ফিট রাখার জন্য সেই ধরনের এক্সারসাইজ, না শুধু অনলি লাংস এর উপর যে ধরনের এক্সারসাইজ গুলো আছে সেইগুলো। তাহলে এই ধরনের ফ্যাক্টর আমাকে বের করে নিতে হবে, যে এই ধরনের ভ্যারিয়েবল আমাকে আগে থেকে বের করতে হবে, আইডেন্টিফাই করে নিয়ে আমাকে আমার রিসার্চ প্রপোজালের মধ্যে সেভাবে ফিট করাতে হবে। এবার এই কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা জাস্ট আগের এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে যেখানে যাই, সেই কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে যেখানে যদি যাই, জাস্ট কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলটা কিছু নয়, এক্সটেন্ডেনিয়াস ভ্যারিয়েবলের জন্য জাস্ট একটা স্পেশাল টাইপ। এক্সটেন্ডেনিয়াস ভ্যারিয়েবল যা ছিল তার ঠিক একটা স্পেশাল টাইপ। সেখানে কি আগের ক্ষেত্রে যেরকম ছিল, এখানে এক্সারসাইজ আর আমি আর ওই ডায়েট চার্টের মধ্যে আমি যদি সেখানে যাই, ডায়েটের মধ্যে আমি 3টে ক্যাটাগরি ভাগ করলাম, বেটার ডায়েট, নর্মাল ডায়েট আর হচ্ছে লো ডায়েট। যারা পভার্টি লেভেলের মধ্যে আছে তাদের মধ্যে, সেরকম ধরে তাদের মধ্যে দিয়ে আমি চেঞ্জ করে দিলাম। তাহলে সেই ফ্যাক্টরটাও করতে পারে। আবার আগেও আরেকটা বলেছি, যেটা ডায়েটের কম্বিনেশন ভেজ নন ভেজ, সেটাও হতে পারে। আবার ড্রাই ফ্রুট টেকিং, ড্রাই ফ্রুটের ক্ষেত্রে আরো ভাগ করতে পারে। আমরা যেরকম যে করি, যেরকম ডেইলি সার্ভিস, যে সার্ভিং যেগুলো ধরনের রেডিমেড যে খাবার, সেখানেও ভ্যারিয়েশন আনতে পারি। তাহলে এরকম ভ্যারিয়েশন আমরা এনে আমাকে রিসার্চ প্ল্যান বাড়াবো এবং ভ্যারিয়েবলসটাকে সেভাবে আমরা বাড়াতে পারবো। এই ভ্যারিয়েবলস বাড়ানোটা যত বাড়ানো যাবে, রিসার্চের কোয়ালিটি তত বাড়বে। নেক্সট আসছে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। আমি তো এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল বা কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবলটা আমি তো ইনকর্পোরেট করে দিলাম, তাকে তো কন্ট্রোল করতে হবে, নাহলে আমার রিসার্চ 5 বছরের জায়গায় আমার 10 বছর হয়ে যাবে। আমি যদি স্মোকিং মেক্স ক্যান্সার এর যদি এফেক্ট আমাকে স্টাডি করতে হয়, স্মোকিং এর এফেক্ট দেয়, তাহলে আমাকে কত বছর, তার ডেটা কালেকশনটা করবো কত বছর। যারা স্মোক করছে তারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে সেরকম আমাকে জেনে তারপরে আমি আমার রিসার্চটা কমপ্লিট করব, তাহলে সেরকম জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। তাহলে সেই টাইমটা ক্যান্সারে যারা স্মোক করছে তারা ক্যান্সারে কবে মানে আক্রান্ত হচ্ছে সেই স্প্যান, আমার টাইম স্প্যান, তাহলে রিসার্চের স্প্যানটা বেড়ে যাবে। তাহলে সেখানে ওইরকম করলে তো হবে না। তাহলে আমার রিসার্চটা তো আমার একটা রিসার্চটা যারা ওই ধরনের কাজ করে, যে প্রচুর একটা হয়তো দেখা গেল 10 বছর ধরে কাজ করার পরে একখানা পেপার, হ্যাঁ সেই পেপারের গুরুত্ব অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু আমার যদি একটা টাইম বাউন্ড যদি আমাকে কাজ করতে হয়, তাহলে সেই টাইম বাউন্ড কাজ করতে গেলে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কন্ট্রোল ইজ নেসেসারি, কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ইজ নেসেসারি। সেই কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটা কি? কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি সেখানে একটা হতে পারি, যে এক্সারসাইজের মধ্যে সেখানে একটা কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আমি এজ গ্রুপ বেঁধে দিলাম। আরেকটা হতে পারে কি সেম এনভায়রনমেন্ট। এবার এই সেম এনভায়রনমেন্টে আমি যখন এই ধরনের কন্ট্রোল একটা এর মধ্যে নিয়ে আসছি, তখন আমার কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটা কি করবে, ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে স্প্যান তাকেই আমি কন্ট্রোল করছি। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল এবং কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল যখন ইনকর্পোরেট করে দেওয়া যাবে, স্প্যানটা অনেক বেড়ে গেল, তাকে আমি কন্ট্রোল করব কিভাবে? কন্ট্রোল করতে হলে ওই ধরনের প্যারামিটার আমাকে ফিট করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। যদি আমি জাস্ট ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা বলছিলাম, যে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট এর ক্ষেত্রে, যে আমি লার্নিং এর ক্ষেত্রে আর অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের আমি যদি তাদের মধ্যে রিলেশন আমি যদি একটা, বা তাদের মধ্যে কোনো একটা স্ট্যাটাস রিপোর্ট যদি আমি বের করতে চাই, সে ধরনের সেখানে আমাকে কি করব, সেখানে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি যে এক্সাম্পলগুলো বলেছিলাম, সেখানে হচ্ছে টিউশন একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল। তাহলে টিউশন কটা টিউশন, যদি আমি টিউশন নেয় কি না নেয় সেই শুধু জাস্ট শিডিউল করে দিলাম। আর সাবজেক্ট ওয়াইজ আমি যদি ফিট করি, 8টা সাবজেক্ট আছে, 8টা সাবজেক্টে টিউশন নিয়েছে। আবার অনেক জায়গায় আছে একই সাবজেক্টে হয়তো দুটো টিউশন নিয়েছে, হতে পারে। তাহলে আমি ওই যে পার্টিকুলার কন্ট্রোলটা ওই জায়গায়,
আমি টিউশনে যে ফ্যাক্টর, টিউশন একটা আমি ওখানে কনফার্ম বা এক্সট্রিনিয়াস ভ্যারিয়েবল আমি এই হিসেবে সেখানে রেখে দিয়েছি টিউশনটাকে, কিন্তু সেই টিউশনের যে স্প্যান বা আমি তার মধ্যে কন্ট্রোলটা করব কি, জাস্ট ধরো যে সে দুটো টিউশন নিয়েছে, আমি সেই ধরো দুটো থেকে বা তার বেশি একটা কন্ট্রোল আমাকে নিতে হবে। আবার দুটো যারা নিয়েছে আমি তাদের মধ্যেই শুধু আমি নেব, তাহলে এইভাবে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে। আবার এই যেরকম আগে এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে বললাম এজ গ্রুপ, এজ গ্রুপের মধ্যে আমাকে বলতে পারি কি বিলো 10 ইয়ার্স, বিলো 20 ইয়ার্স, বাট 10 to 20 এইরকম স্প্যান আমাকে বের করে নিতে হবে। এবার সেখানে এই ধরনের কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ফিট করে এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবলের যে স্প্যান তাকে আমি কন্ট্রোল করে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ডেটা কালেকশন করছি, এবং সেই ডেটা কালেকশন করার পরে তার যে এফেক্টটা সেটা আমি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তার ইম্প্যাক্ট আমি দেখতে পারবো। আরেকটা পার্ট যেটা হচ্ছে ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল। ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল সবসময় যে আমার লাগে সেরকম ব্যাপার নয়। কাজ করতে যাচ্ছি, ডেটা কালেকশন করতে যাচ্ছি, অনেক রকমের প্রবলেম অ্যারাইজ করে। দেখো একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে ওই যে আমার এই লেকচারের ব্যাপারটা যে মর্নিং শিফটের আমি যখন লেকচারটা দিচ্ছি তার ডেটা, আর ইভিনিং সেকশনে যখন দিচ্ছি তার ডেটা, সেই কারণে আমি একটা ফিডব্যাক যখন নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তাদের মধ্যে প্যারামিটার ফিট করছি, প্যারামিটার ফিট করতে গিয়ে সেখানে আমি দেখলাম যে এক রকমের। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে যদি করতে হয় কি করব, এই ইন্টারভেনিংটা আমি কি করব, আমি বেঁধে দেব। আবার এরকম হতে পারে একটার উপর আমি ইন্টারভেন করে আমার যে ডেটা কালেকশন সেই ডেটা কালেকশনটাকে আমি প্রমোট করে দিতে পারি। আমি ডেটা কালেকশন করতে গেছি, আমার এক্সটেনিয়াস ভ্যারিয়েবল ইনকর্পোরেট করার পরে ডেটা কালেকশন করার পর আমি দেখছি আমার ডেটাটা খুব বেশি বাড়ছে না, মানে ডেটার যে পরিধিটা, রেজাল্টের পরিধিতে আমরা যে জেনারেলি আসছি একটু পরে, আমি যেটা বলবো কোশ্চেনিয়ার রিলেটেড যেটা আগে আলোচনা করছেন আমি ওর মধ্যেই আসবো, একটু আলোচনা ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে ওখানে আছে, যখন আলোচনা করবো সেখানে আরো একটু বলবো। তাহলে ওই যে ডেটা কালেকশন যে করতে যাব সেটা ডিপেন্ডস করবে কার উপর। আমি এক্সটেনিয়াস ভ্যারিয়েবল ফিট করে দিলাম, বাইরে তো পড়ে আছে পপুলেশন, ডেটা কালেকশন যখন যাচ্ছি পপুলেশন, সেই পপুলেশনের মধ্যে আমাকে তাহলে স্যাম্পলিং করতে হবে। স্যাম্পলিংটা আমার কি ধরনের করতে হবে, স্যাম্পলিং টাইপ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যাম্পলিং আছে, তার মধ্যে আমার রিসার্চের মধ্যে কোন টাইপের অফ যে স্যাম্পলিং প্রসিডিউরটা আমার মেনটেন করবো সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর। সুতরাং এই দিক থেকে আমার বেসড অন মেথডস এই কয়েকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এই ধরনের এই কয়েকটা আছে, আরো কয়েক ধরনের আসতে পারে। যেরকম আমাদের সায়েন্সে রিসার্চ করতে গিয়ে আমাদের সেখানে ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে যদি আমি যে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল যদি বলি, ওহমস লয়ের এক্সপেরিমেন্ট, যেহেতু সবাই বেসিক সায়েন্সের মধ্যে ওহমস লয়ের মধ্যে সবাই ধারণা আছে, সেখানে কি আছে, কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু এ কন্ডাক্টর ডিপেন্ডস অন দ্য ভোল্টেজ, ভোল্টেজ ডিফারেন্স চেঞ্জ করছি, কারেন্টের আমি মেজার করছি। তাহলে এই যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স, কিন্তু সেখানে একটা আই ইজ ইকুয়াল টু ভি আর রেজিস্ট্যান্সের একটা ব্যাপার, রেজিস্ট্যান্সটা পার্টিকুলার ফিক্সড, সেই ফিক্সড রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে আমি সেখানে চেঞ্জ করছি, বা ওই ভেতর যে সার্কিটের মধ্যে আমি কারেন্টটাকে মেজার করছি। তাহলে এই ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি, ভোল্টেজ কমাচ্ছি, ওদিকে কারেন্টের ভ্যারিয়েশন আমি মেজার করছি। তাহলে এই যে ভ্যারিয়েশন যখন আমি করতে যাচ্ছি তার মধ্যে যদি আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে চেঞ্জ করে দিই, এবং রেজিস্ট্যান্সটা যদি আমি এক্সাম্পল বলছি, রেজিস্ট্যান্সটা যদি ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেজিস্ট্যান্স হয়, এক ধরনের আমি যদি মেটালিক রেজিস্ট্যান্স যেরকম দেওয়া হয় সেখানে মেটালিক রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, সেমি কন্ডাক্টিং রেজিস্ট্যান্স তার মধ্যে এক রকমের সুপার কন্ডাক্টিং রেজিস্ট্যান্স তার এফেক্ট আর এক রকম। তাহলে এই পার্টিকুলার ওর মধ্যেই আমি ইনকর্পোরেট করে দিলাম এই ধরনের ভ্যারিয়েশন, সেই ভ্যারিয়েবল রেজাল্টের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স হয়ে যাবে। ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর, সেখানে আমার সাধারণত আমরা দেখি কি স্ট্রেট লাইন কার্ভ হয়, যখন এই স্ট্রেট লাইন কার্ভটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড, যখনই সেটা আমি ওর মধ্যে যদি আলাদা ভ্যারিয়েবলস বা এক্সটেনিয়াস ভ্যারিয়েবল যখন বললাম সেমিকন্ডাক্টর বা ইনসুলেটর, বা আবার ধরো আমরা যে সুপার কন্ডাক্টর যখন বললাম, ভি ইজ ইকুয়াল স্ট্রেট লাইনের ভ্যারিয়েশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর স্ট্রেট লাইন নেই সেখানে। তাহলে এই কেন স্ট্রেট লাইনটা নেই, তার মধ্যে আমি আমার ভ্যারিয়েশনটাকে চেঞ্জ করতেছি, চেঞ্জ করার জন্য ভ্যারিয়েবলটাকে আমি চেঞ্জ করার জন্যই আমার রেজাল্টে পার্থক্য হয়েছে। ঠিক একই রকম রিসার্চের ক্ষেত্রে, আমাদের যে সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ভাবে এই পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবলটাকে আমাকে ফিট করে দিলে রেজাল্ট জেনারেল প্রসেসে যেভাবে আমি লার্ন করলে অ্যাচিভ করব,
পড়াশোনা করলেই অ্যাচিভ করব এটা সবাই জানি। কতটা পড়াশোনা করলে কতটা তার যে এফেক্ট কি সেটা যদি আমাকে স্টাডি করতে হয়, তাহলে ওই এক্সট্রেনিয়াস ভ্যারিয়েবল বা কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে বা কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে ফিট করিয়ে তারপর তখন দেখতে রেজাল্টটা যখন দেখতে পাবো, সেটা স্মুথ রেজাল্ট নয়। সেই স্মুথ রেজাল্টটা যখন, তাহলে আমার এই স্মুথ রেজাল্ট সেটাকে রিসার্চ বলছে না, সেই স্মুথ রেজাল্টটাকে আমাকে পুনরায় যেটা রিসার্চ ফার্দার সার্চ করছি ওই ভ্যারিয়েশন চেঞ্জ করে। এবার এটা হচ্ছে জেনারেলি মেথড। এই ধরনের যে ভ্যারিয়েবল যেটা হলো এটা ডিপেন্ডস অন অনলি বেসড অন মেথডস। নেক্সট হচ্ছে বেসড অন নেচার। এখানে জেনারেলি টু টাইপস, একটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যেটা জেনারেলি কোয়ালিটেটিভ ইন নেচার, আর একটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ভ্যারিয়েবলস যেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ইন নেচার। ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমার আরো দুটো আছে, একটা হচ্ছে নমিনাল এবং অর্ডিনাল, এই ধরনের ভ্যারিয়েবল আমরা পাই। আর একটা যেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ইন্টারভ্যাল, রেশিও, এই ধরনের ভ্যারিয়েবলের কনসেপ্ট আমাদের আছে। এবং সেই ধরনের আমি জাস্ট একটা এতে যাই। যদি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল, এই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা সাধারণত ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যখন ফিট করে দিচ্ছি, যেগুলো এক্সাম্পল জেন্ডার যদি একটা করতে পারি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল, মেল ফিমেল ট্রান্সজেন্ডার। নেক্সট হতে পারে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস বা সোশ্যাল সায়েন্সে এই ধরনের আমরা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল ইনকর্পোরেট করি। রুরাল আরবান, ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের মধ্যে আমরা তার মধ্যে আবার ক্লাসিফাই করতে পারি নেভার ম্যারিড, সিঙ্গেল, ম্যারিড, ডিভোর্স, উইডো। তারপরে আবার আই কালার, সেখানে ব্লু, গ্রিন, ব্রাউন। আবার আমাদের এডুকেশন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের এডুকেশন লেভেল, সেটা হাই স্কুল লেভেল, স্কুল লেভেল, তারপরে হচ্ছে কলেজ, গ্র্যাজুয়েট, এই ধরনের আরো মাস্টার্স, হায়ার এডুকেশন, আরো হয়তো পিএইচডি প্রোগ্রাম, এই ধরনের যে আমি জাস্ট ওই ধরনের ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করি। কিন্তু এই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যেগুলো ইনকর্পোরেট হচ্ছে এগুলোকে কি নিউমেরিক্যাল কনভার্ট করা যায়? একে নিউমেরিক্যালি কনভার্ট করা যায় না। যদি এটাকে নিউমেরিক্যাল কনভার্ট করা যেত তাহলে কিন্তু সেটা আমরা স্ট্যাটাসটাকে যেটা আছে আমরা নমিনাল হিসেবে রাখতে পারি, নমিনাল ভ্যারিয়েবল হিসেবে এটুকুলো বলতে পারি। জাস্ট একটা নাম, টেলিফোন নাম্বার, একটা যেরকম নমিনাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পড়ে। ইওর নেম, সেটা একটা নমিনাল। ঠিক এটাকে যদি অর্ডার করতে পারি, এডুকেশনের লেভেলটাকে এটাকে অর্ডার করা যেতে পারে, তাহলে সেই অর্ডার যখন হচ্ছে সেখানে হচ্ছে অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবল। পার্টিকুলার ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ এইভাবে যদি অর্ডার করতে পারি সেটা অর্ডার। এটা আরেকটা ফ্যাক্টর আমাদের জেনারেলি যখন বেসিক কনসেপ্টে আমাদের এডুকেশন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আছে, নমিনাল, অর্ডিনাল, বিভিন্ন ধরনের রেশিও, এই ধরনের যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো, সেখান থেকেও ভ্যারিয়েশন আমরা ভ্যারিয়েবল, সেই ভ্যারিয়েবলটা জেনারেলি ডিপেন্ডস অন নেচার। এবার নিউমেরিক্যাল ভ্যারিয়েবলসের ক্ষেত্রে আমরা এখানে আরেকটা যেটাকে যদি যেটা কোয়ান্টিটেটিভ যেখানে যেতে পারি, সেই কোয়ান্টিটেটিভের মধ্যে যেখানে থাকতে পারে এক্সাম্পল হিসেবে এজ, হাইট, ওয়েট, টেস্ট স্কোর। কিন্তু এটা কি এই যে কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ান্টিটেটিভ মানে মিন্স ডেটা, নিউমেরিক্যাল ডেটা ওর মধ্যে আছে, কিন্তু এই নিউমেরিক্যাল ডেটাটা কি ফিক্সড না ভ্যারিয়েবলস? নিউমেরিক্যাল ডেটাটা ফর পার্টিকুলার স্যাম্পলের ক্ষেত্রে বা পার্টিকুলার অবজেক্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ফিক্সড। এর যে ওই যে ফিক্সডটা, আমি যদি এজ গ্রুপ যদি ধরি তাহলে সেখানে এক রকমের হবে, আর যদি পার্টিকুলার এজ ধরে নিই সেখানে এক রকমের হবে। তাহলে এই যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা এখানে পাচ্ছি, কিন্তু সেই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা হচ্ছে ফিক্সড। সেই ফিক্সড এর মধ্যে আমি এরিয়া অফ স্প্যানটাকে যেটাকে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি। আমি বললাম যে আমি যারা সাধারণত এইচএস পাস করে যারা আসে তাদের ক্ষেত্রে জেনারেলি তাদের এজ গ্রুপ 17 to 18 হবে। এই 17 to 18 আমি বেঁধেই দিলাম 18 গ্রুপের মধ্যে আমি ডেটাটা কালেক্ট করবো, 18 এজের আমি ডেটা কালেক্ট করবো। এবার এটাকে যদি 18 আরেকটা গ্রুপ ধরলাম, আমরা ধরলাম ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, এরকম যদি আমি গ্রুপ করে ভাগ করে নিই, তার মধ্যে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যখনই ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের রেজাল্টের মধ্যেও আমি পার্থক্য দেখতে পাবো। দ্যাট ইজ ডিফারেন্স, একটা রেজাল্ট আমি আসতে পারে। নেক্সট আসছি ট্রেন্ড ভ্যারিয়েবল বেসড অন ট্রেন্ডস। ট্রেন্ডস এর মধ্যে জেনারেলি একটা হচ্ছে ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল। আমরা ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে সে জেনারেলি নাম্বার অফ চিলড্রেন, আমি জাস্ট এক্সাম্পলে যাচ্ছি, এটা খুব সাধারণত আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে খুব কম ব্যবহার করা হয়, যা এই ধরনের ভ্যারিয়েবলস গুলোকে খুব কম আমরা ব্যবহার করি।
আদার্স সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সার্ভে রিলেটেডের ক্ষেত্রে যদি আমার ডেটা যখন কাট করতে হয়, পার্টিকুলার সার্ভে রিলেটেড যখন আমরা যদি কাজ করি, সেখানে কিন্তু এই ধরনের ফ্যাক্টর বা এই ধরনের ভ্যারিয়েবলের ইনকর্পোরেশন বেশি হয় থাকে। দেখুন, নাম্বার অফ চিলড্রেন, নাম্বার অফ কারেক্ট আনসার টেস্ট, আমরা অনেক সময় কি ইয়েস নো, আইদার ইয়েস অর নো, সেটা নেচারের মধ্যে আনতে পারি, সেটা টেন্সের মধ্যে আনা যেতে পারে, কিন্তু এটা ওটার আরেকটা ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে, তার মধ্যে আমরা আসবো, একটা এক্সাম্পলটা পড়ে দেবো। তারপরে আছে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, হাইট। আজকে যে ডেটাটা নিলাম, যে স্টুডেন্টদের কাছে ডেটা নিলাম, কালকে তার হাইটটা যে ফিক্সড থাকবে, নাও থাকতে পারে। তাহলে আমার হাইট যদি ফিক্সড করতে হয়, পার্টিকুলার এজ, জেনারেলি আমাদের যে 16 ইয়ার্সের পরে আর হাইট একটা খুব একটা বাড়ে না, বাট 18 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স যেটা আমাকে সেই ধরনের আমাকে যদি স্টাডি করে দেয়, তাহলে পার্টিকুলার ওই পর্যন্ত তার উপরে যখন হচ্ছে হাইটটা কনস্ট্যান্ট রেখে আমি ডেটা কালেক্ট করতে পারি, যদি আমার হাইট অ্যাজ এ ওয়ান অফ দ্য ভ্যারিয়েবল যদি হয়। নাহলে তার আগে কি হবে, হাইটের ভ্যারিয়েশনের যে থাকছে, হাইটের ভ্যারিয়েশনের সাথে সাথে আমার যে ধরনের রেজাল্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করছি, সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্টের চেঞ্জ আসতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, যে রেজাল্ট সেখানেও চেঞ্জ আসবে। তারপর টাইম একটা বড় ফ্যাক্টর। নেক্সট আসছি বেসড অন ক্যাটাগরি। এই ক্যাটাগরি ক্ষেত্রে আমরা কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল এক ধরনের ক্যাটাগরি, আমরা সেটাকে বলি ক্যাটাগরিক্যাল বেসড অন এর উপরে, যেখানে ফিক্সড ভ্যালু বা ফিক্সড গ্রুপ। তারপর যখন সে ধরনের ভ্যারিয়েবলটা সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল। ডাইকোটোমাস ভ্যারিয়েবল, যেটা কথাটা বলছিলাম যে একটু এটা ইয়েস নো, আমি যখনই কোনো রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলটাকে ইয়ে করছি জাস্ট ইয়েস নো এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছি। অথবা আমরা যেটা বলতে গুড ব্যাড রিচ পোর, এই ধরনের এই ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে আমি ফিক্সড, তাই ডাইকোটোমাস ওর মধ্যে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা সেখানে ব্যবহার করতে পারি। পলিটোমাস ভ্যারিয়েবল, সেখানে দুইয়ের বেশি যদি থাকে, যেখানে দুইজন যে ছিল ডাইকোটোমাস আর এখান থেকে পলিটোমাস। জেনারেলি আমরা রিলিজিয়ান্স গ্রুপে যদি আমরা কোনো ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে আমরা ডেটা কালেকশনের মধ্যে যদি ভ্যারিয়েবলস একটা ফ্যাক্টর রাখতে হয়, তাহলে সেখানে ডিফারেন্স রকমের হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এরকম ধরনের আসতে পারে। এই গেল হচ্ছে জেনারেলি ভ্যারিয়েবলস গুলো কি ধরনের। সাধারণত আমাদের রিসার্চের মধ্যে এই ধরনের ভ্যারিয়েবলস এর আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন জায়গায়। এবার এই রিসার্চটা আমরা যে ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করছি কিসের জন্য, কোন পারপাসের জন্য? জাস্ট এই 5টা ফ্যাক্টর আমার রিসার্চের মধ্যে থাকে। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে কি, ডিফাইনিং রিলেশনশিপ। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে টেস্টিং হাইপোথিসিস অথবা আউটপুট অফ আওয়ার রিসার্চ কোশ্চেন্স। নেক্সট হচ্ছে মেজারিং আউটকামস, এনসিওরিং ভ্যালিডিটি, আর ফাইনালি হচ্ছে ডাটা অ্যানালিসিস। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ভ্যারিয়েবলের প্রয়োজন। আমি প্রথমে যখন আসছি সেখানে ডিফাইনিং রিলেশনশিপের মধ্যে সেখানে যখন ভ্যারিয়েবলটাকে নিয়ে আসছি, সেখানে কি করি, এক্সামিন করি রিলেশনশিপ বিটুইন ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট। নাহলে তো আমার রেজাল্ট, আমি তার মধ্যে এক্সামিন যদি না করতে যাই, আমার রিসার্চের গতিটাই, রিসার্চের যে জাস্ট প্রোগ্রেসটা সেটা আমার থাকবে না। নেক্সট যেটা আসছি টেস্টিং হাইপোথিসিস। টেস্টিং হাইপোথিসিসের জন্য আমি আগে কি করছি, বা রিসার্চ কোশ্চেন যখন আইডেন্টিফাই করেছি, রিসার্চ কোশ্চেন যখন অবজেক্টিভস এর উপর বেস করে রিসার্চ কোশ্চেন তৈরি করেছি, সেই রিসার্চের যে কোশ্চেনটা যখন আমরা কোয়ালিটেটিভ ডেটা কাজ করছি, যেটা আগের স্যার যখন ইয়ে করছিলেন ডেটা কালেকশনের জন্য কোডিং সিস্টেম, আমি 10 জনের 10টা কোশ্চেন আইটেম নিয়ে আমি একজনের কাছে গেছি, তার কাছ থেকে আমি ডেটা নিলাম। ডেটা নেওয়ার পরে আমি সেখান থেকে আমার যে জোন আছে সেই জোনের মধ্যে আমি কোডিং করে নিলাম। কোডিং করে নেওয়ার পর আমি সেই কোডিং এর উপর বেস করে আমি কাজটা করব। বা সেটাকে একজন কোশ্চেন যে এটাকে আমি কোড করে যখন আমি ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি, আমার যদি বেড়ে যায়, বেড়ে যেতেই পারে, কিন্তু বেড়ে যাওয়ার জন্য তাকে রিভ্যালিডেট করবো কিভাবে, আরেকজনের কাছে গিয়ে দেখবো এই যে বেড়েছে, একজনের কাছে যেটা বেড়ে গেছে সেটা সবটার ক্ষেত্রে বাড়ছে কিনা। যদি দেখা যায় আমি 30 জনের কাছে বা 10 জনের কাছে গেছি, 10 জনের কাছে দেখি ভ্যারিয়েশনটা আমার যদি বাড়তে থাকে, তাহলে আমাকে ওইগুলোকে ইনকর্পোরেট করতে হবে। নাহলে রিসার্চ যেটা করছে পার্টিকুলার জোনের মধ্যে ফিক্সড থেকে আছে, ডিলিমিটেড হয়ে গেছে, আগে থেকে ডিলিমিটেড হয়ে গেছে। যদি দেখা যায় একজনের ক্ষেত্রে হয়েছে, অলরেডি সেটাকে আমি এক্সেপশনাল হিসেবে ধরে নিতে পারি। তাহলে সেখানে আবার কি রিথিঙ্ক করে আমাকে আমার কোশ্চেনের মধ্যে আমাকে রিথিঙ্ক করে আবার চেঞ্জ করতে হতে পারে। এটা হচ্ছে কোয়ালিটিভের কাজ ক্ষেত্রে। কিন্তু কোয়ান্টিটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাও আছে, কোয়ান্টিটিভের কাজ ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে অনেক দরকার। আমি একটা কোশ্চেন রেডি করলাম, 5 পয়েন্ট স্কেল বা 7 পয়েন্ট স্কেলে একটা কোশ্চেন রেডি করলাম, ডেটা কালেকশন করলাম। ডেটা কালেকশন করার পর আমি তাকে পাইলট প্রজেক্ট করে আমি 100 স্টুডেন্টের মধ্যে পাইলট প্রজেক্ট করে নিলাম, দিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এসপিএসএস বা যাই হোক অ্যানালিসিস করে আমি তার ওই কোশ্চেনের টোটাল রিলায়েবিলিটি ভ্যালু
এবং ইন্ডিভিজুয়াল আইটেমের রিলায়েবল ভ্যালু আর নর্মালিটি ক্যালকুলেট করে নিলাম। তারপরে দেখলাম যে রিলায়েবল ভ্যালুটা আমার ওই একটা পার্টিকুলার ফিক্স বলে আছে 0.67 এর উপরে হলে সেটা মোর অ্যাকসেপ্টেবল, আর 0.67 এর নিচে হলে আমরা সেগুলোকে বাদ দিতে পারি পাইলট প্রজেক্টের মধ্যে। দিয়ে আমি 100 জন স্টুডেন্টের মধ্যে দেখলাম আমি যে আমার প্রথমে ছিল কোশ্চেনটা ছিল 40 খানা, তার মধ্যে দেখলাম যে ওই ইন্ডিভিজুয়াল যে কন্টেন্টের যে রিলায়েবল যে ভ্যালুগুলো ইন্ডিভিজুয়াল চেঞ্জ করে 100 জনের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করতে দেখা গেল যে সেখানে বেশ কয়েকটা কোশ্চেনের জন্য রিলায়েবল ভ্যালুটা 0.5 এর নিচে আরো কমে গেছে। তাহলে আমি তখন কি করবো, পাইলট প্রজেক্টে প্রথমেই আমি এলিমিনেট করে দেবো ওইগুলো যেগুলো কম আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো। তাহলে আমার 40 থেকে হয়তো আমার দাঁড়িয়ে গেল সেটা একটু কমে 5-6টা হয়তো বাদ গেল, দিয়ে আমার দাঁড়ালো হচ্ছে সেটা 33-34 এরকম দাঁড়ালো। তাহলে এই 34-35 করার হতে পারে। আবার অন্য ধরনের কাজ হতে পারে, আমি টোটাল ডেটা আগে কালেক্ট করে নিলাম, যেরকম জেনারেলি যারা কাজ করে প্রথমে পাইলট প্রজেক্ট না করে টোটাল ডেটা আমি কালেক্ট করলাম। আমার ধরো আজ কালেক্ট করার দরকার 100 স্যাম্পল, 100 এর উপর আমি ডেটা কালেক্ট করছি, 100 ডেটা কালেক্ট 100 বলছি 1000 কালেক্ট করছি। 1000 এর উপরে ডেটা নিয়ে আমি প্রত্যেকটা আইটেমের অ্যানালিসিস করে দেখলাম, দিয়ে তারপরে ওখানে প্রত্যেকটা আইটেমের রিলায়েবল ভ্যালু এবং টোটাল নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আমি কার্ভ করলাম, দিয়ে দেখা গেল যে ওর মধ্যে ওই 40টার মধ্যে হয়তো 5-6টাই আছে। তাহলে 5-6টা কিন্তু তোমার ফাইনাল যখন ডেটা কালেক্ট করতে যাচ্ছে তখন কিন্তু ফাইনাল তো আর ডেটা কালেকশনে যাচ্ছে না, অ্যানালিসিস করার আগেই ওইগুলোকে আগে বাদ দেওয়া। সেটা একটা অনেকেই এই ধরনের প্রসিডিউর মেনটেন করে। জেনারেলি এই প্রসিডিউরটা খুব একটা ভালো প্রসেস নয়। ফার্স্ট প্রসেসটা যেটা পাইলট প্রজেক্টের মধ্যে গিয়ে আগে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা, এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করছি কি কাজটা আমি ডেটা কালেক্ট করার পরে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করছি। আর ডেটা কালেকশনের আগে যদি আমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করি ইউর রিসার্চ উইল বি মোর পিওর, সেখানে আরো পিওর রিসার্চ হবে। তাই কারণে আমাদের জেনারেলি আমাদের স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি পাইলট প্রজেক্ট করে আগে রিসার্চ কোশ্চেনের যেটা উপর কাজ করছে সেই কোশ্চেনটাকে আগে ভ্যালিডেট করে নাও, ভ্যালিডেট করে নেওয়ার পরে তার স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার পরে তুমি ফাইনাল ডেটা কালেকশনে যাও। তাহলে এই প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ফাইনাল ডেটা কালেকশন করতে যাব, সেই যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার স্যাম্পলটা কি হবে, স্যাম্পলটা তো আমরা অনেক রকমের স্যাম্পল কখন দেখি, একটা প্রবাবিলিটি টাইপের স্যাম্পল আবার নন প্রবাবিলিটি টাইপের, এই ধরনের জেনারেলি দুটো ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে। সেই স্যাম্পল আমরা কিভাবে যাব তারপরে আমি আসছি। জেনারেলি প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা স্যাম্পল যদি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং, সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং, স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। আর নন প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কনভিনিয়েন্স, কোটা, প্যানেল আর স্নোবল। জেনারেলি এটা পপুলারলি এই চারটা আমরা প্রবাবিলিটি এবং নন প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে জেনারেলি প্রচুর এই ধরনের ব্যবহারটা আছে। আরো কিছু আছে প্রবাবিলিটি এবং নন প্রবাবিলিটি আরো ক্লাসিফিকেশন আছে ওর মধ্যে করা যেতে স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে সেই আসতে পারে। কিন্তু আমি জাস্ট একটা ছবির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমার কাছে ডেটা কালেক্ট করেছি 12। আমি জাস্ট আইডিয়াটা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে স্যাম্পলিং আমার কিভাবে স্যাম্পলিংটা আমি করব। র্যান্ডম স্যাম্পলিং মানে আমার এখানে আছে 100 জন স্টুডেন্ট আছে, ওকে যাকে খুশি র্যান্ডমলি আমি নিয়ে কালেক্ট করে নিলাম। সেক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট ডেটা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। ওর মধ্যে আমার 12 জন আছে, 12 জনের মধ্যে আমার দেখেছি 3টে কালার আমি ইউজ দেওয়া আছে, ডিফারেন্স করা আছে। একটা যেরকম আছে গ্রিন, আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, আর একটা হচ্ছে ইয়েলো। দ্যাট ইজ গ্রিন, ব্ল্যাক, ইয়েলো, এটা হচ্ছে কি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করে দেওয়া আছে। আগেই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করে আমি রেজাল্টটা নিয়েছি। তাহলে এর বেসিসে আমি ওখান থেকে ডেটা নেব। আমাকে নিতে গেলে এই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমাকে নিতে হবে। তাহলে সেই স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমাকে কি করছি, সিম্পল স্যাম্পলিং এ 2, 5 আর 8, 10 কেউ এটা নিতে পারে, কেউ নিতে পারে যে না 1, 6, 7, 10 নিতে পারে, যেরকম খুশি আমি চুজ করব। আমার যেরকম র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে এরকম। সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, আগে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল অনুযায়ী আমি তাকে সাজিয়ে নেব। আগে গ্রিন গুলোকে সাজাবো, ব্ল্যাক গুলোকে সাজাবো, ওটাকে আমাকে আগে সাজিয়ে নিতে হবে। সাজিয়ে নেওয়ার পরে আমি ওখান থেকে আমার 4টে নেওয়ার কথা, আমি যে 4টে স্যাম্পল সাইজ করেছি সেই পপুলেশনটা 12, তখন থেকে 4টে স্যাম্পল আমি নিতে চাইছি। তাহলে সেইভাবে আমি করলাম যে 2, 10 আর 8, 5 এইভাবে নিলাম। তাহলে এটা হতে পারে। আবার এখানে এই স্ট্র্যাটিফাইডের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের কন্ডিশন আমরা এর মধ্যে অ্যারাইজ করতে পারি, দ্যাট ইজ কোন ক্যাটাগরি কত পার্সেন্টেজ আছে। আমি কালোটা রেখেছি এখানে কটা 6 খানা আছে, গ্রিনটা আছে 3 খানা, ইয়েলো আছে 3 খানা। কালো ক্ষেত্রে যেহেতু ডাবল,
তাহলে স্ট্র্যাটিফাইডের ক্ষেত্রে আমাকে তাহলে ওখান থেকে আমাকে ওই দুখানা ডাটা নিতে হবে। আমি ওর মধ্যে আমি কি করলাম, গ্রিন থেকে দুটো নিলাম আর ব্ল্যাক থেকে একটা নিলাম আর ইয়েলো থেকে একটা নিলাম, সেই কাজটি করলে কিন্তু হবে না। স্ট্র্যাটিফাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিস্টেম আমাকে ফলো করতে হবে। আর তুমি আদারওয়াইজ তুমি জেনারেল ফরম্যাটে যাও, প্রত্যেকটা থেকে আমি একটা করে নেব। নেক্সট আরেকটা পার্ট যেটা আসছি, সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং। সিস্টেমেটিক আগে করছি অর্ডার, জাস্ট ডেটা কালেক্ট করেছি তাকে অর্ডার আমি সাজিয়ে নিলাম, 1 3 5 7 9 11 তার মধ্যে আমি কালেক্ট করে নিলাম। সেটা হতে পারে আমি যদি ওর মধ্যে 4টে নিতে পাই, 4টে নিতে ক্ষেত্রে আমার সেখানে করতে পারে 2 5 8 11। আবার কেউ করতে পারে 3 6 9 12। তাহলে এই ভ্যারিয়েশন আমাকে সেভাবে যখন নেবো তখন ওর হয়ে যাবে পার্টিকুলার সিস্টেম। সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অর্ডারলি সাজা, শুধু জাস্ট অর্ডারলি সাজা, ডেটা কালেক্ট যেগুলো আছে সেই পার্টিকুলার একটা অর্ডারে সাজিয়ে দিলাম। কিন্তু স্ট্র্যাটিফাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে পার্টিকুলার যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিকে আগে ডিস্ট্রিবিউট করে নিতে হবে, তারপরে আমি ডেটাটা যাবো, ওখান থেকে ডেটাটা কালেক্ট করবো। আর ফাইনালি যেটা আরেকটা টাইপের আছে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে ক্লাস্টার। এদিকের একটা ক্লাস্টার, ওদিকের একটা ক্লাস্টার আগে বানিয়ে দিলাম। এদিক থেকে দুটো নেবো, দুজনকে নেবো, এদিক থেকে দুজন। এই এদিক থেকে যে দুজনকে নেবো সেটা কিন্তু আমার বাছাই করা নয়, সেখানে আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং ওর ভিতরে। তাহলে এই ক্লাস্টার এবং ওই ক্লাস্টারটাকে সেটা করতে পারি। আদারওয়াইজ এটাও হতে পারে এই ক্লাস্টারের মধ্যে আবার সাব ক্লাস্টার তৈরি করে দিতে পারি, যেটা এখানে যেটা এক্সাম্পল দিয়েছে সাব ক্লাস্টার করা আছে। 6খানা ক্লাস্টার তৈরি করেছি, দুজন দুজন করে আমি ক্লাস্টার করেছি, যে সেখান থেকে আমি দুটো ক্লাস্টারকে তুলে নিয়েছি। এটা এই ধরনের যেটা হচ্ছে, এটা জেনারেলি এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে, এই ধরনের আমাদের ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে আমাকে এই ধরনের কাজ করে আমাকে ডেটা কালেক্ট করতে হবে। নেক্সট আরেকটা হচ্ছে নন প্রবাবিলিটি। এখানে কনভিনিয়েন্স, কনভিনিয়েন্স এই নন প্রবাবিলিটি যদি আমি যাই সেখানে কি করব, কনভিনিয়েন্সের ক্ষেত্রে একটা কনভেনশন আমি ফলো করে যাচ্ছি। তাহলে জাস্ট পার্টিকুলার নন প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে যেগুলো ব্লুইশ কালার করা আছে আমি তাদেরকেই শুধু নিয়ে নিয়েছি। আমি যদি এখানে এর মধ্যে যেটা আমরা অনেক সময় বলি রিলিজিয়ান বেসিসে অনেক সময় আমার ডেটা কালেক্ট করতে হয়, আমার কাজের ক্ষেত্রে হয়তো রিলিজিয়ানটা একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু আমি রেখেছি। তাহলে রিলিজিয়ানের মধ্যে আমি রিলিজিয়ানের মধ্যে তার এফেক্ট বা তার ইম্প্যাক্ট যদি আমি বের করতে চাই, পার্টিকুলার রিলিজিয়ানের মধ্যেই আমাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। পার্টিকুলার রিলিজিয়ানের কি তার মধ্যে কি ইম্প্যাক্ট আছে সেটা ধরলাম, আরেকটা রিলিজিয়ান তার মধ্যে করো। এবার এদের মধ্যে আমি আরেকটা কাজ করতে পারি কম্পারেটিভ স্টাডি, একটা রিলিজিয়ন আর একটা রিলিজিয়নের মধ্যে কম্পারেটিভ স্টাডি, এদের মধ্যে কার কি মধ্যে আছে কম্পেয়ার করা যায় সে ধরনের। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু এই কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং সেখানে হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে পারপাসিভ। জেনারেলি আমরা ইভেন আমাদের যেটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে মেইনলি প্রচুর আমরা ব্যবহার করি পারপাসিভ স্যাম্পলিং। পারপাসিভ স্যাম্পলিং মানে পারপাস, হোয়াট পারপাস, আমি যে কাজটা ডেটাতে যে কাজটা করছি সেখানে তার একটা পারপাস আছে, সেই পারপাসটাকে আমার যেটা পারপাস বা আমার যে থিম আছে সেই থিমটাকে কারা সাপোর্ট করছে সেটাকে আমাকে বেস করে আমাকে স্যাম্পলিং সেভাবে আমি কালেক্ট করব, পপুলেশন থেকে সেইভাবে আমি স্যাম্পলিংটা করে নেব। আরেকটা পার্ট হচ্ছে কোটা, যেটা স্ট্র্যাটিফাইড আগের ক্ষেত্রে যেরকম স্ট্র্যাটিফাইডের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে পার্টিকুলার ক্যাটাগরিকে ভরে দেবো, এখানে করে এখানে কোটা বেসিসে বলেছি কি সেখানে কিন্তু সাজা আছে কোনটা কত টাইপের আছে, দিয়ে তাকে আমরা করি কি ওই কোটা স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমরা করি প্রথমেই আগে পাই চার্টের মধ্যে আমি ভাগ করে দেবো কে কতটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে, কার কত পার্সেন্টেজ আছে তার মধ্যে রেখে, বা তার মধ্যে থেকে আমি ডেটাটাকে কালেক্ট করবো। পার্সেন্টেজ রেশিওর ক্ষেত্রে তাদের পার্সেন্টেজ রেশিওর বেসিসে আমার যা যা হবে ওই পার্সেন্টেজের উপর বেস করে তখন ওই ধরনের কোটা স্যাম্পলিং ব্যবহার করবো। আর ম্যাক্সিমাম ইউজ করি আর একটা হচ্ছে স্নোবল, জাস্ট ওখান থেকে দুটো কিছু, ওখান থেকে কিছু, ওখান থেকে কিছু, এরকম কালেক্ট করে আমি ডেটা কালেক্ট করবো। যেটা হচ্ছে নন প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে এই স্নোবল সিস্টেমের ক্ষেত্রে যখন করছি, স্নোবল সিস্টেমে কিন্তু আবার অনেক কন্ডিশন অ্যারাইজ করে, যেটা ক্লাস্টারিং যেরকম ক্ষেত্রে আগের ক্ষেত্রে যেটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং ক্ষেত্রে ক্লাস্টার যেটা করছি সেই ক্লাস্টারের ক্ষেত্রে এখানেও স্নোবলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেক ধরনের কন্ডিশন অ্যারাইজ করতে পারবো, সেই কন্ডিশনের উপর বেস করে আমার স্নোবল স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে আমাকে করতে। তাহলে যাই করি না কেন আমার ডেটা কালেকশন যে যখনই করতে যাচ্ছি আগে ডেটা কালেকশন করার আগে কিন্তু আমাকে ভ্যারিয়েবলটাকে ফিট করতে হবে। ভ্যারিয়েবল যদি যতক্ষণ না ফিট করতে পারছি তখন কিন্তু এটাকে আমি আমার রিসার্চটাকে কন্টিনিউ করে নিতে পারবো না। সুতরাং এই দিক থেকে যদি আমরা আসি, আমি একবার ফাইনাল কনসিডারেশনে চলে আসছি, আর বেশি সময় নেব না, হয়ে গেছে কমপ্লিট।
আর এবার কিছু ডিসকাশন আছে কোশ্চেন আনসারিং এর মধ্যে, এক্সাম্পল আমি কিছু চাইবো, সেই তার বেসিসে আমি এক্সাম্পল এটা রিলেটেড কিছু বলবো। আর সেটা হচ্ছে এখানে, আচ্ছা এটা আলোচনা সেরকম নয়, আমার যেটা পার্টটা দরকার সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে যে কজ অ্যান্ড এফেক্ট ফ্যাক্টরটা, এই কজ এফেক্ট যত বাড়ানো যাবে রিসার্চের কোয়ালিটি তত বাড়বে। আর যখনই ডেটা কালেকশন করতে যাচ্ছি, যদি কোয়ালিটেটিভ কাজ করতে চাই, ডব্লিউএইচ এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। আমি পার্টিকুলার অমুক ডেটাটা নিচ্ছি মানে ওই 10খানা কোশ্চেনই করব, শুধু ডেটাটা কালেক্ট করবো তা নয়, ওই 10খানা কোশ্চেনকে অন্যরা প্রমোট করছে কিনা বা তার এফেক্ট আছে কিনা সেটা জানার জন্য ওর সাথে আরো ডব্লিউএইচ বাড়াতে হবে। কিন্তু সেই ডব্লিউএইচ এর বেসিসে আমি কিন্তু কোডিং এ যাব না, অ্যানালিসিসে আমার ওই কাজগুলো লাগবে। কোডিং তো থাকছে আমার ডেটা যা কালেক্ট করছি তার উপরে, অ্যানালিসিস করতে গিয়ে সেখানে আমার ডিফারেন্সটা কি আছে সেই ডিফারেন্সটাই তখন ওই জায়গায় চলে আসবে। আমি ডেটা কালেক্ট করেছি, কালেক্ট করতে গিয়ে এই ধরনের অসুবিধা ফিল করেছি, অসুবিধা আছে বলে ওদের, যেমন এক্সাম্পল দিয়েছিলাম পঞ্চায়েতের একটা এক্সাম্পল স্যার দিচ্ছিলেন, হতেই পারে সেখানে পঞ্চায়েতের যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার ইনফ্লুয়েন্স সেখানে এসছে, তাকে সরিয়ে দেওয়ার পরে রেজাল্ট ডিফারেন্স হয়ে গেল। আমি ঠিক এরকম মেন্টাল সাইকোলজি সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। আবার এরকম হতে পারে আমরা স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে বলি একটা জিনিস শিখেছে কিনা, একটা বাচ্চা ছেলেকে কোনো জিনিস শিখতে পেরেছে কিনা, তাকে কিভাবে, দ্যাট ইজ মন্টেসরি লার্নিং এর প্রসেস। খেলার ছলে সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা টার্ম ইউজ করি, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং। এখন এনইপি 2020 এর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। স্কিল ওরিয়েন্টেড রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই স্কিলগুলোকে ঢোকাতে হবে। কোয়ালিটেটিভে কাজ করতে গেলে শুধু ডব্লিউএইচ এর পরিমাণ বাড়াতে হবে, আর কোয়ান্টিটেটিভের ক্ষেত্রে যখন আমি যদি ওই পার্টিকুলার কোয়ান্টিটেটিভে কাজ করতে গেলে জাস্ট মেইনলি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপেন্ডেন্ট, আমি রেজাল্ট নিচ্ছি তার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করে আমার রিয়েল সিচুয়েশনের সঙ্গে এডুকেশন তার ইমপ্লিকেশন কি আছে তার উপর বেস করে আমি আমার কাজটাকে করে দিচ্ছি। কিন্তু সেটা পার্টিকুলার এর মধ্যে আমার প্রথমেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু কোয়ালিটেটিভে সেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই পরিধিটা কিন্তু বেড়ে যাবে। সুতরাং এই ফ্যাক্টর আমাকে ওইভাবেই আমাকে ঠিক করতে হবে, ভ্যারিয়েবলসটাকে আমরা কিভাবে করব। সুতরাং যখনই এটা ফার্স্ট এবং ফরমোস্ট পার্ট ফর এ ডিজাইনিং এ রিসার্চ প্রপোজাল, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট deliberately and concisely and fixed to a particular dependent variable and independent, and they should be categorized in different types of method based on methods variables, extraneous variables, control variables, confounding variables, control variables এর উপর বেস করে কিন্তু যদি করতে পারি তো আমার রিসার্চ ডিজাইনটা ভালো হবে এবং আমার কাজটাও ভালো হবে। এবার যদি কিছু কোশ্চেন থাকে, না এক্সট্রিনিয়াস এগুলো এক্সপেরিমেন্টাল ক্ষেত্রে সবসময় নয়। রিসার্চের ক্ষেত্রেও কি আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি এই ভেরিয়েবলের উপর? ওখানে আগে ক্যাটাগরাইজ করে নিতে হবে কোনগুলোকে আছে, তার এফেক্ট কি আছে সেগুলোকে আগে অ্যাকচুয়ালি লিটারেচার রিভিউ এটাকে তোমাকে করে দিতে পারে। আচ্ছা, আদারওয়াইজ কিন্তু ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করে ফেলতে চাইলেই কিছু করে ফেলতে হবে, সেটা কিন্তু করা যেতে পারে। এবার করা যেতে পারে সেটা যেরকম, সেই জন্য বলছি জেনারেলি আমরা যখন কোয়ালিটেটিভ কাজ করি সেখানে পাইলট প্রজেক্টের কনসেপ্ট কোনো কিছু নেই না, কোয়ান্টিটেটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সুবিধাটা আছে। কোয়ালিটির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নেই। কোয়ালিটির জন্য ওই জন্য প্রথমে ওই যে আমার কোশ্চেনের সংখ্যা যেটা স্যার বলছিলেন যে বাড়ানো, আমি আর একটু যেটা বললাম বেড়ে গেছে, আমার 10 এর জায়গায় 20 খানা হয়ে গেছে, 20 খানার মধ্যে আমি 20 খানা যে রাখতে হবে তা কিন্তু নয়, আমাকে সেটাকে আরো মানে নাম্বার অফ আমি ইন্টারভিউর সংখ্যাটাকে আমার বাড়াতে হবে। তার মধ্যে দেখো 20 খানার মধ্যে হয়তো দেখা গেল একজনের কাছে 20 খানা হয়েছে, 10 এর জায়গায় 20 হয়েছে, আর একজনের কাছে বাকি জনের কাছে হয়তো এক খানা বেড়েছে বা দুটো, তখন ওটাকে ইনকর্পোরেট করলাম। আমি এই প্রশ্নটা আমি কোয়ান্টিটেটিভ এর ক্ষেত্রেই আমি বললাম, যে
আর একটা স্যার প্রশ্ন, আপনি স্যাম্পলিং পড়াচ্ছিলেন, তো সেখানে স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং আর মাল্টি স্টেজ স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এর মধ্যে কি ডিফারেন্স, এটা যদি একটু বলেন। সেটা অনেকটাই আছে, অনেকটাই ডিফারেন্স আছে। সেটা আপনি মানে মাল্টি স্টেজ স্ট্র্যাটিফাইডটা মাল্টি স্টেজের ক্ষেত্রে স্টেজ আগে তো ওকে স্টেজ ডিফাইন করতে হবে। মানে একটা এক্সাম্পল হলে ভালো হয়, তাই তো? ধরো কি এক্সাম্পল আমরা, আচ্ছা যে এক্সাম্পল গুলো বলছিলাম ওর মধ্যেই আসি। অ্যাচিভমেন্টের এর মধ্যে যদি আমরা আসি, অ্যাচিভমেন্টের রিলেটেড টু মানে লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমরা যদি যাই, সেখানে আমি অ্যাচিভমেন্টটা কার ক্ষেত্রে ওই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল আমার ওই রকম যেরকম আছে সেরকম থাকবে। এবার সেখানে আমি অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে পার্টিকুলার স্কোরটাকে আমি ডিফাইন করে দিলাম, অনলি পাস মার্কস যারা আছে, বা আমি তার মধ্যে আরো এটাও দিই অনলি ফার্স্ট ডিভিশনস অ্যাচিভমেন্টের যে স্কোর আমি সেইগুলোকে রাখবো, সেই বেসিসে আমাকে করতে পারি। পার্টিকুলার আগেই মানে দ্যাট ইজ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল, কন্ট্রোল করে দিচ্ছি ওর মধ্যে, ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে আগে কন্ট্রোল করে দিচ্ছি। আর এক্সাম্পল, একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল বলে আমি তাহলে আমি বলতে পারবো, সুবিধা হবে আমার। এক্ষেত্রে আমি মানে কাজটা কি ধরনের সেটা একটু জেনে তা আমার বলতে সুবিধা হবে। ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গলের 3টে ডিস্ট্রিক্টের ওপর কাজ আছে, তো 3টে ডিস্ট্রিক্টের ওপর হচ্ছে মানে শহর আর গ্রাম এই জায়গা থেকে নেওয়া হচ্ছে, বেসিক্যালি এসসি এসটি ওবিসি যারা মানে মহিলা তাদের কাছ থেকে ডেটা নেওয়া হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন এরকম ভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে গ্রাম শহর। এবার সে গ্রামের মধ্যেও যে সমস্ত ব্লক অফিস আছে, ব্লকের মধ্যে আবার পঞ্চায়েত আছে, আবার অন্যদিকে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, মানে শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আবার ওয়ার্ড আছে। তাহলে এইভাবে যদি ব্যাপারটাকে সাজানো যায়, মানে এইভাবে যদি ডেটা কালেক্ট করা যায়, এইভাবে ওই স্ট্র্যাটিফাইড এ ডিফারেন্স কিছু আসবে কেন? আমি ধরো একটা যাচ্ছি, আমি এসটি যে ওর মধ্যেই অলরেডি ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল এসসি এসটি ওবিসি অলরেডি ঢোকানো আছে, সেই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যদি বেস করি, আমি যে পার্টিকুলার 3টে ডিস্ট্রিক্ট নিয়েছি তাহলে প্রথমেই আমার কন্ডিশন চলে আসে ওই 3টে ডিস্ট্রিক্ট কেন চুজ করলাম। ওই 3টে ডিস্ট্রিক্টের বাইরে হয়তো এই পপুলেশনটা, পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন এসসি এসটি ওবিসি এই যে পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন সেটা ডিফারেন্স হতে পারে, তার জন্য এফেক্টে চলে আসবে। এবার আমাকে ওই তখনও আমাকে ওই ডিলিমিটেশনের উপর বেট করে আমাকে যেতে হচ্ছে, পার্টিকুলার আমি ওর মধ্যেই থাকছি, তার উপর বেস করে আমি করছি। ঠিক একই রকম ভাবে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম এখন একটা পঞ্চায়েত গ্রিন পঞ্চায়েত একটা কনসেপ্ট আছে, গ্রিন পঞ্চায়েত মানে সেখানে পপুলেশন যেটা পলিউশনের রেটটা খুব কম এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া, সেরকম গ্রিন পঞ্চায়েতের সংখ্যা অনেক আছে, আমি শুধু তাদেরকেই নেব, সে ধরনের আমাকে ভাগ করতে পারি। কিন্তু পার্টিকুলার ওইভাবে ওয়ার্ড বেসিস বা ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, কেন একটা ওয়ার্ডে হয়তো কনসেপ্ট আমার যেটা হচ্ছে কনসেপ্ট মানে পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন সেটা হয়তো বা স্যাম্পল পার্সেন্টেজ অফ যেটা এসসি এসটি সেটা হয়তো একটা ওয়ার্ডে নেই, অথচ সেই ওয়ার্ডটাকে আমার ওর মধ্যেই আছে কনসেপ্টের মধ্যে, তখন তুমি কিভাবে ডেটা করো? তাহলে তো স্যার পারপাসিভ হয়ে যাচ্ছে। সেটা পারপাসিভ, অনেকটাই পারপাসিভ, কিন্তু পারপাসিভ হলেও আমি তখন যখনই ডেটা পাচ্ছি না তখন আমাকে তো বাদ দিয়ে দিতে অটোমেটিক্যালি তো বাদ পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং স্ট্র্যাটিফাইড এর ক্ষেত্রে আমাকে অনেকগুলো মাথায় রাখতে হবে, কন্ট্রোল স্ট্র্যাটিফাইড এর মধ্যে কিছু কিছু কন্ট্রোল আমাকে নিয়ে আসতে হবে। আর তাহলে মাল্টি স্টেজ স্ট্র্যাটিফাইড যদি আমি মাল্টি স্টেজ ওর মধ্যে যদি ওই মানে ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে আমি ওর মধ্যে যদি আমি চেঞ্জ করে দিই, ভাই মাল্টি স্টেজ মানে ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে জাস্ট আমার যেরকম একটা লেভেল ওই ধরো ওয়ার্ডের লেভেল, সেই লেভেলটাকে ফিট করতে পারি, বা যেরকম আমার এডুকেশন স্টেজ বা এডুকেশন লেভেল সেটাকে ফিট করতে পারি, মানে ওইরকম লেভেলগুলোকে আগে থেকে ওটাকে আমাকে ওর মধ্যে ফিট করে নিয়ে তারপর আমাকে করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কিছু? Before knowing the population or after knowing the population, কোটা স্যাম্পলিং ঠিক করব যে কোটা স্যাম্পলিং ডেটা কোটা স্যাম্পলিং আগে থেকেই যে আমি করে নিতে পারবো সেটা তো হবে না। তো স্যার পপুলেশনটা প্রথমে জানতে হবে, তারপরে হ্যাঁ পরিচয় চেঞ্জেস করতে হবে। আমি ঠিক করে নিলাম, তারপরে মনে হচ্ছে যে আমার আরো দরকার, তাহলে পপুলেশন তখন আবার বাড়াতে হবে। ঠিক আছে।
জেনারেলি স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালিসিস করতে গেলে আমরা ওই বলি যে একটা বলে দেওয়া আছে না 30 বিলো 30 হলে আমরা বলছি যে 30 পেরিয়ে গেলে why not 31টাকে কেন এই 30টাকে কেন যে লার্জ স্যাম্পল আর স্মল স্যাম্পলে যে একটা স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালিসিস বলা আছে 30 হলে 30 এর উপরে হলে আমরা বলে দিচ্ছি যে ওটাকে লার্জ স্যাম্পল আর 30 বিলো হলে স্মল স্যাম্পল, এটা এইভাবে ক্যাটাগরি করে। আর 31 হয় 30 নট 31 নয়, সে কারণে এখন ওই ধরনের কনসেপ্টগুলো এখন পুরনো হয়ে গেছে। এখন সেই কারণে আমরা যখন ডেটা কালেক্ট করে নিচ্ছি তখন আমাকে পার্সেন্টাইলে কনভার্ট করছি, আদারওয়াইজ ক্যাটাগরি আগেই আমাকে ওই স্কোর ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমি চেঞ্জ করে নিতে হচ্ছে, কাদেরকে রাখবো না আগেই আমাকে ওখানে করে নিতে হবে, সেই বেসিসে কিছুটা হলেও ওর মধ্যে কোটাটাকে ইনকর্পোরেট করা যায়। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ইন্ডিকেটর অ্যান্ড ভেরিয়েবলস এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা যদি একটু বলেন। ইন্ডিকেটর অ্যান্ড ভেরিয়েবলস। আচ্ছা, ইন্ডিকেটর আর ভ্যারিয়েবলস ডিফারেন্স অনেক আছে। এবার আমি আমার কাজটা কোন ফিল্ডের উপর, লাইক হেলথ স্ট্যাটাস অফ ওমেন। হেলথ স্ট্যাটাস অফ ওমেন, এখানে হেলথ স্ট্যাটাসের মধ্যে তার মধ্যেও তো আবার ভ্যারিয়েবলটাকে ফিক্স করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো স্যার এই ক্ষেত্রে আমি কোন জিনিসগুলোকে ইন্ডিকেটর হিসেবে ইন্ডিকেটরটা ভ্যারিয়েবলসটাকে আমি যখন লার্জার বেসিসে আমি যখন ওটাকে ভ্যারিয়েবলস আর লার্জার হিসেবে, আর যখন আমি পার্টিকুলার কিছু ইন্ডিকেট করতে পারবো, ধর আমার যেটাকে এক্সাম্পল হলো কাজটা কিছু মানে যেটা হেলথ স্ট্যাটাস তো হেলথ স্ট্যাটাস অফ ওমেন, তাহলে হেলথ স্ট্যাটাসের মধ্যে তার মধ্যে কোন হেলথের কোন পার্টটাকে আমরা দেখছি, সেটা ভ্যারিয়েবলস হিসেবে পার্টিকুলার আগেই ইন্ডিকেট করে নিচ্ছি যে ওই মধ্যে লেভেলের মধ্যে ফিট করে তার মধ্যে আমি ভ্যারিয়েবলটাকে ফিট করব। মানে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবলস বলতে আমি ব্রডার সেকশনটাকে মানে আর কি করব, যেগুলো না ব্রডার সেন্সে করব তখনই আমার যদি প্রথমেই আমি ইন্ডিকেট করে আমি প্রথমেই আমাকে যদি মানে যেটা প্রথমেই যে হেলথ কন্ডিশন বা হেলথ সিচুয়েশন অফ ওমেন প্রথমেই, তাহলে হেলথ সিচুয়েশনের মধ্যে আমি কোন কি ধরনের হেলথ নিচ্ছি সেটাকে আগেই সেখানে ভাগ করতে হবে, তাহলে হেলথের একটা লেভেল আমাকে ভাগ করে নিতে হবে, সেই ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে তার মধ্যেই আমি ভ্যারিয়েবলসটাকে ফিট করাবো। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অধিকার স্যার আমার দুটো কোশ্চেন, সিম্পল আর কি। এক হচ্ছে কোভেরিয়েট আর এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল কি সেম? এক কি কোভেরিয়েটস আর এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল যেটা বললেন, কোভেরিয়েটস আমরা যখন কোনো টেবিল করি ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এর সাথে তো আমরা কোভেরিয়েটসও কিছু রাখি। হ্যাঁ সেইটা বলছিলাম, ওই কোভেরিয়েটস গুলো আর এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল যেটা কোভেরিয়েটস তো একটা টার্ম আমরা ইউজ করি, আচ্ছা তার একটা টার্মিনোলজি। আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার দেখি যে টেবিল টু টাইপ মানে টেবিল টু ফ্যালাসি কিছু ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আসে, সেই ক্ষেত্রে বলছিলাম সেটা হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডেটা কালেকশনের এরর। একটু যদি বলতেন আর কি টেবিল টু ডেটা কালেকশনের এরর অনেক রকমের থাকে। যেমন আমি একটা কন্ডিশন একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে সকালবেলা ডেটা কালেকশন করলাম সাইকোলজি বেসিসে, আমার ডেটাটা সকালবেলা এই যে বিকেলবেলা, দ্যাট ইজ আমরা যে প্রত্যেকটা যখন ডেটা কালেক্ট করছি হিউম্যান সাইকোলজির উপর বেস করে। আমি যখন কোশ্চেনারটা দিয়েছি সে কোশ্চেনারটা পড়ে কেউ স্যার ওই যে স্যার একটা এক্সাম্পল দিলেন 10টা কোশ্চেন, আমার 10টা কোশ্চেনার আছে, 10টা কোশ্চেনার আমাকে আনসার দিতে গেলে কারো ক্ষেত্রে 2 মিনিট লাগছে, কারো ক্ষেত্রে 10 মিনিট লাগছে। এবার আমি যাতে তাকে সময় দিলাম, আমরা অনেকে কি করি ডেটা কালেকশন করতে গেলে আজকে দিয়ে দিলাম আমার হয়ে যাবে, ওটা কাজে নয়, ওটা রিসার্চের কাজ নয়। আগে ওই কোশ্চেনের ভেতরে ঢুকতে হবে, ঢুকে যদি আনসারটা দেয় তাহলে তখন এরারটা কম হবে। তাহলে ওই এরার গুলো তো ওই ধরনের জন্য এরার গুলো বেরিয়ে আসে এবং তার জন্য এই ধরনের ফাংশনগুলো দেখা যায়। মানে বিশেষ করে আমরা যখনই এই ধরনের যে কাজ করি ভ্যারিয়েবলস ফিট করে রেজাল্টে যেটা পাচ্ছি সবসময় যে আজকে এক ধরনের রেজাল্ট পাচ্ছি, হয়তো আরেকটা গ্রুপ যখন কাজ করছে সেই রেজাল্টের মধ্যে পার্থক্য দেখা যেতে পারে। সেই কারণে যে আমরা যে কোয়ান্টিটেটিভ যে কাজগুলো করি, কোয়ান্টিটেটিভ কাজ দিয়ে আমি প্রেজেন্ট স্ট্যাটাসটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করবো, অথবা প্রেজেন্টে যাই যে ডেটা নিচ্ছি তার উপর আমি ইম্প্যাক্টটাকে বলতে পারবো। আমাকে যদি টোটাল ইম্প্যাক্ট যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে এই কাজটা ওই পার্টিকুলার টাইম জোনের মধ্যে আমাকে করলে কিন্তু হবে না।
টাইম স্প্যান অনেক বাড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, কন্ডিশন অফ ডেটা কালেকশন, আমি কোন সিচুয়েশন নিচ্ছি, একজনকে জাস্ট সেই কন্ডিশনটার মধ্যেও ভ্যারিয়েশন নিয়ে আসতে হবে। একজনকে জাস্ট কি করলাম, তাকে মেন্টালি তাকে একটু আনস্টেবল করে দিলাম, দিয়ে তারপরে ওই কোশ্চেনগুলো ফিট করে আমি তার কাছ থেকে ডেটা কালেকশন নিচ্ছি। সেই ধরনের যদি স্টাডি করা যায় তাহলে ওই ধরনের এগুলোকে আমি কম্পেয়ারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো। দ্যাট ইজ কন্ডিশন, ডেটা কালেকশনের যে কন্ডিশন। আমি একজনের কাছে গেলাম ডেটা কালেকশন করতে গিয়ে, আমি সকালবেলা দিয়ে এলাম, 1 ঘন্টা পরে তার কাছ থেকে নিয়ে চলে এলাম। অনেকেই আছে ডেটা যখন কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যে ওই টিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোশ্চেনটার মানে ওর মধ্যে কোশ্চেনের যে স্টেটমেন্টটা আছে সেই স্টেটমেন্ট না পড়েই টিক দেয়। তাহলে ওই ডেটাগুলো ওটা তো অলরেডি রিসার্চের মধ্যে ওটা তো ভুল থেকেই গেছে। আমি যে আমার যে পার্টিকুলার অবজেক্টিভস, সেই অবজেক্টিভসটাকে আমি ফিট করতে পারছি না। অবজেক্টিভসটা ফিট করতে গেলে আমাকে কোশ্চেনের সম্বন্ধে উনি ওয়াকিবহাল কিনা সেটা আমাকে জানতে হবে। যদি না হয়, এটাকে রিমুভ করা যায়, তাহলে ওই স্টেটমেন্টটা ওনার সামনে বসে ওনার স্টেটমেন্ট নিয়ে, দ্যাট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ কাজ কোয়ালিটেটিভ ইন নেচারে যদি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তাহলে কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা হলেও অনেকটা এরারটাকে রিমুভ করা যেতে পারে। আমি পড়তে চাইছি না দিয়ে আনসারটা ঠিক দিয়ে দিলাম, আর একজনকে সামনে বলে এটা আপনার, এই মধ্যে আমি একটা স্টেটমেন্টটাকে পড়লাম, এটা আপনার। বিশেষ করে আমরা যদি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ স্টুডেন্টদের যখন ডেটা কালেক্ট করতে চাই, বিশেষ করে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার যদি স্টুডেন্টকে যদি ডেটা কালেকশন করতে চাই, সেখানে আমরা কি করব, স্টেটমেন্টটাকে ওকে বলবো, তারপরে ওই স্টেটমেন্টের বেসিসে ওর যেটা ধরনের ডেটা সেটাই বলবে, আমি সেটা। তাহলে ওই ধরনের যে ডেটা সেটা কিন্তু মোর পিওর ডেটা। তাহলে আমাকে এই ধরনের সিচুয়েশন, বিশেষ করে আমার এই ভ্যারিয়েবলসটা ফিট করাটা বড় ফ্যাক্টর, খুব কঠিন কাজ। আবার অনেকেই আছে, এখন অনেক রিসার্চের ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু অনলি ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার মধ্যে ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা না বলে শুধু মেজর ভ্যারিয়েবলস, ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলস, দুটো ভাগে আমি করে দিলাম। মেজর ভ্যারিয়েবলস মানে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, আর ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। এই ওর মধ্যে আর ভাগগুলোকে রাখছি না। সেরকম অনেক জার্নালের পেপারগুলো অনেক দেখতে পাই, কিন্তু সেখানে হয়তো আমি ডেটা কালেকশন করছি, ওর মধ্যে তার এক্সপ্লেনেশনটা আছে, কিন্তু সেখানে ওই এক্সপ্লেনেশন দিয়ে ততটা কিন্তু ঠিক নয়। যতটা আমি আমার রিসার্চ প্রপোজাল যত প্রথম থেকেই যখন আমি করতে পারবো, যতটা ভ্যারিয়েবল ওর মধ্যে বেশি সংখ্যা ঢোকাতে পারবো, তখন আমার রিসার্চের কোয়ালিটিটা বেটারই হবে। আর কিছু? ওহো, অনেকটাই সময় হয়ে চলে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Thank you so much, sir, for the insightful session. I hope all our doubts have been cleared. Now, as we know, we will be taking a short break, rather a little more than short. We'll take our lunch break. So after the lunch break, we will be resuming with our next session, Dr. Abhijit Guha. And around 30 to 40 minutes after that, we will be back in the seminar hall. Okay.